պատրաստ է։ Արգելի գործընկերներ, բարև ձեզ։ Մենք սկսում ենք մեր աշխատանքները, խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը։ Առաջի զեկուցողին ներկայացնելու համար խոսքը տալիս եմ մոդերատոր պրոֆեսոր Բազարչյանին, խնդրեմ պրոֆեսոր Բազարչյան։ Ասանջ, պարոն դոկտոր Բաբլյան, միշտ ինձ ասում եք պրոֆեսոր, շատ դրանից վատ եմ ինձ զգում, ուրեմն որ քննարկում ենք թե ով է ներկայացնելու առաջի զեկուցողին, պրոֆեսոր Բաբլյանը ասեց, լսի ասեց, դու հետս ես ելնելու, ես եմ մենք ենք երկուսով ենք բացում առաջի պլենարը, դու հետս ես ելնելու, այդտեղ արդեն դող ընկավ ջանես, որովհետև սենց պատվավոր միջոցառման բացման առաջի պլենար նիստի բացումը մի քիչ շատ պատվաբեր է։ Երկրորդը ասեց, հերիք չի, դու ես բացելու առաջի պլենար զեկույցը դու ես ներկայացնելու, հələ ներկայացնելու ես պրոֆեսոր Բաբիկյանին, այդտեղ ավելի շատ դող ընկավ ջանես, հիմա չգիտեմ ինչն է ավելի պատվաբեր, ինձ թվում է ես հիմա շատ մի փոքր անգամ հուզված եմ, որ ինձ պատիվ է ընձեռվել առաջի հենց պլենար նիստում ներկայացնել առաջի հենց պլենար սպիկերին, մի մարդու, որը հանդիսանում է Բոստոնի համալսարանի բժշկության դպրոցի Ավետիսյան Չոբանյան բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր, նյարդաբանության պրոֆեսոր, որը ունի 150-ից ավել գիտական աշխատանք, որը ունի 140 տարբեր հարթակներում գիտական ելույթներ եւ հաղորդագրություններ, որը 4 հատ դասագրքի հեղինակ է, որը աննկարագրելի փորձագետ է աշխարհում ստրոկի հարցում, որը Հայաստանում ունի ֆանտաստիկ ներդնում ստրոկի ծրագրերի իրականացման, պետական ծրագրերի իրականացման հարցում, ես անգամ, որը ուղղակի ֆանտաստիկ հայ եւ հայ մտավորական է, մեծատառով հայ մտավորական է, Վիգեն Բաբիկյանն է։ Ավելին ես կխնդրեմ դոկտոր Բաբիկյան մոտենալ, եթե կարելի է։ Good morning. It is indeed an honor to be the first speaker of the 6th IMCA. Thank you for the organizing committee for inviting me, and Mr. Chairman, good morning to both of you as well. As we all know, stroke is an emergency, and patients with stroke should be taken to the Stroke is an emergency, and patients with an acute stroke should be taken to the emergency room immediately. This knowledge has been known for now almost 25 years, and the question at hand has been, how do we take this knowledge to bring it to the bedside? Approximately 20 years ago, a group of doctors from the diaspora, and these doctors were from Canada, from the United States, France, and Russia, came together thinking about organizing a form of stroke care in Armenia, and they soon linked with doctors from Yerevan and elsewhere in Armenia, and together we ended up forming the Armenia Stroke Council. The council has had regular meetings since 2019 when it was recognized by the Armenian government, and has been working with the Armenian government fairly intimately over the past years. To give you a sense how we approach this difficulty, we approach it by first organizing a whole series of lectures. You can see these lectures started in 2006, and the most recent one was the Stroke Spring Conference that happened this year. We have had many doctors from the diaspora come to Armenia for hands-on sessions and site visits. We've had doctors from Armenia come to the United States and Canada for training.
and we have worked fairly closely with the Ministry of Health. Here's an example of a conference from 2013. Here is some work during the dark COVID days where we were able to continue our work by Zoom conferences, 2020. And the work with the Ministry of Health has been quite regular. We meet with the minister and her delegates to get our work go forward. So all of this is good. All of this is fancy. We write guidelines and what have you. How does it translate to deeds on the ground? Talk is cheap. How is action? Well, about 10 years ago, there was acute stroke treatment being provided in Yerevan, but there were no true stroke centers. The good news, there are today in Armenia 5 stroke centers. That did not exist before. Of these 5 centers, the Yerepuni, Askik, and Heratsi are in Yerevan. The Surpiko Lusavaric just started this year in March, and the Gyumri Medical Center started in March of 2022. The Stroke Council has its sights to start a stroke center, a primary center in Vanatsur, we hope in the next 6 months to 12 months. Well, we were able to get things going. We happened to organize the centers. Did the patients come? The answer to that is yes, an emphatic yes. As you can see, when we started, we treated 365 patients. This year, I think we're going to get more than 700 patients who receive acute stroke treatment. This slide actually is borrowed from Dr. Yaghi Azarian, who's going to be talking more about the details in a few moments. So we have the patients coming. Are we doing a good job? And the answer to that is another emphatic yes. As you know, acute stroke is a deadly disease. And this slide and the subsequent 1 or 2 slides, a report to the Ministry of Health, the Stroke Council concluded that the cumulative performance of the Yerevan 3 hospitals satisfies European and American standards. So not only we have stroke centers, these centers are working, they're delivering care to patients, real people, and the overall quality of the care is better, comparable at least to what happens in the United States, Canada, and Western Europe. In the subsequent half an hour, my colleagues will present to you the details of our work. The first speaker will be Dr. Yaghi Azarian, who is the chair of our Stroke Council. Dr. Mikhail Grigoryan is an interventional neurologist from Los Angeles. He'll be going into the details about endovascular procedures. Dr. Katya Hovanesyan is from Heratsi. She's the director of the stroke service there. She will talk of the future, what's we're planning, what's going to happen hopefully in the next 6 to 12 months. And Dr. Zora Baldasaryan is an interventional neurologist at Gyumri, and he will present to us the work that's happened at Gyumri, and then how we want to expand to other cities. So thank you for your attention, and Dr. Yaghi Azarian. Հարգելի հայրենակից գործընկերներ, մեծ պատիվ է ներկայացնել ձեզ մեր ակտիվությունները, թույլ տվեք խոսել հայերեն։ Դոկտոր Երգազյան, եթե կարելի է ներողություն կներեք, որ միջամտում եմ բոլոր դասախոսներին։ Այս էկրանը դրել ենք, որպեսզի դուք շուրջ չգաք, ձեր ձայնը չընդհատվի։ Դուք հանգիստ այստեղ նայեք նույնն է։ Կներեք, դա նույնն է։ Ուղղակի որպեսզի երբ որ շուր եք գալի ձայնը ընդհատվում է, այս դրել ենք հատուկ ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե հիմա ոնց փոխեմ։ Ահա։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Հայաստանի կաթվածի խորհրդի ակտիվությունները, ինչպես արդեն ասեց պրոֆեսոր Բաբիկյանը, Հայաստանի կաթվածի խորհուրդը ստեղծվել է նախարարի հրամանով, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով, որպեսզի նպաստենք կաթվածով հիվանդների բուժման առաջադիմությանը եւ բոլոր առաջադեմ բուժման հնարավորությունների ներդրմանը մեր պրակտիկայում։
լինելով առողջապահության նախարարության կողմից ստեղծված մարմին, կաթվածի խորհրդի ինքնավարությունը լիովին ընդունված է նախարարության կողմից եւ խորհուրդը գործում է որպես ինքնավար մարմին։ Խորհրդի կազմում ընդգրկված են գոլեգաներ Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Հայաստանից։ Կաթվածի խորհուրդը բազում ակտիվություններ ունի, այդ թվում ակտիվությունների մի մեծ խումբ ուղղված են կաթվածի բուժման կարգավորումներին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կաթվածի խորհրդի առաջին գործողություններից մեկը եղավ ստեղծվելուց հետո անմիջապես մշակվեցին ակրեդիտացիայի գայդլայններ, ինչպես եւ ինչպիսի պահանջների պետք է բավարարեն կաթվածի կենտրոնները, այդպիսի կենտրոններ կոչվելու համար։ Եվ մենք այսօր նախարարության կողմից հաստատված փաստաթուղթ ունենք, որով եւ նոր ստեղծված կաթվածի կենտրոնները հավաստագրվել եւ սկսել են գործել։ Այնուհետև կաթվածի խորհրդի կողմից արվել է մանրամասն հետազոտություն, հատկապես ուղղված շրջաններում գործող հիվանդանոցներում կաթվածի համար առկա հնարավորությունների վերաբերյալ, մշակվել են հնարավորություններ եւ ուղղություններ եւ արված աշխատանքների արդյունքում արդեն մենք ունենք մեկ նոր հավաստագրված կաթվածի կենտրոն, որտեղ իրագործվում է, որը գտնվում է Շիրակի մարզում Գյումրի բժշկական կենտրոնում, մեր գոլեգան կներկայացնի ավելի մանրամասն, որտեղ իրագործվում է թրոմբոլիզ եւ թրոմբեկտոմիա եւ կներկայացվեն նաեւ մեր ապագայի պլանները, որոնք ուղղված են Վանաձորին եւ Գորիսին։ Կաթվածի կենտրոնը նաև ունի գործելակարգ, կանոնակարգ, որը եւս հավաստագրված է առողջապահության նախարարության կողմից։ Մյուս ավելի կարևոր ակտիվությունը, որը սկսվել է 2021-22 թվականներից, դա գործող աշխատող կաթվածի կենտրոններում հիվանդների խնամքի գնահատումն է։ Արդյոք այդ կաթվածի կենտրոնները աշխատում են բավարար համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան։ Շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում կաթվածի, ուզում եմ նշել, որ այդ գնահատման չափանիշները ներկայացվելու են այսօրվա նյարդաբանության սեսիայի ժամանակ եւ դուք կարող եք տեսնել այն բոլոր արդյունքները, որը ստացել է կաթվածի խորհուրդը։ Մեծ ակտիվություններ է իրագործում կաթվածի խորհրդի կողմից կրթական ուղղությամբ։ Մենք առաջին անգամ Հայաստանում ներդրել ենք կաթվածի fellowship կոչված ծրագիրը եւ արդեն ինչպես դուք տեսնում եք ունենք ավարտած որակավորված կաթվածի նյարդաբաններ։ Նկարում ցույց են տրված մեր մասնագետները իրենց դասախոսների հետ միասին, ուզում եմ շեշտել, որ վերևի նկարում Նարինեն է Դանիելյան, Արցախի մեր մասնագետը, որը պաշարման պատճառով չէր կարող մասնակցել հավաստագրի ստացման արարողությանը։ Մեծ ակտիվություններ են ծավալում նաև նվիրյալ բուժքույրերի հետ միասին կաթվածի բուժքույրերի կրթական ծրագրերի առումով եւ հենց վերջերս մի քանի օր առաջ հուլիսի 2-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կրկին հերթական հանդիպումը եւ բուժքույրերի կրթական ծրագիրը տեղի ունեցավ։ Բժիշկների կրթությամբ եւս բազմաթիվ ուղղություններով կատարվում են ակտիվություններ։ Մենք ամեն ամսվա կտրվածքով հանդիպում ենք քննարկելու Հայաստանի կաթվածի կենտրոններում բուժված ամենադժվար եւ հետաքրքիր դեպքերը։ Միաժամանակ մենք հանդիպում ենք, կազմակերպել ենք եւ հաջողությամբ ռադիոլոգիայի ասոցիացիայի հետ իրագործել ենք կաթվածի նեյրոիմիջինգի ծրագրի իրագործումը։ Նկարում դուք տեսնում եք նեյրոռադիոլոգներ, որոնք հաջողությամբ ավարտել են նեյրոիմիջինգի ծրագիրը կաթվածի ուղղությամբ, որը կրկին տեղի ունեցել կաթվածի խորհրդի հովանու ներքո։ Հերթական մեծ բավականին հաջող կրթական ծրագիրը տեղի ունեցավ այս ապրիլին։ Կաթվածի խորհուրդը կաթվածի եվրոպական կազմակերպության հետ համատեղ Երևանում հյուրընկալեց կաթվածի գարնանային դպրոցը արդեն ավանդական 3-րդ թվով,
հուսամ այդ ակտիվությունը կլինի շարունակական եւ նաեւ մենք Հայաստանում կաթվածի իրավիճակը վերլուծել եւ հրատարակել ենք բավականին հեղինակավոր ամսագրում, որտեղ փորձել ենք ցույց տալ վերջերս Հայաստանում տիրող կաթվածի էպիդեմիոլոգիական տվյալները, արդեն ունենք որոշակի հղումներ եւ ուզում եմ ասել, որ կաթվածի համար բեկումնային տարի էր 2019 թվականը Հայաստանի Հանրապետության համար, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը երկու խոշոր հիվանդանոցների հետ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի եւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ մեկտեղ գործարկեց կաթվածի սուր բուժման ազգային ծրագիրը, որը ենթադրում էր թրոմբոլիզիսով բուժումը հիվանդների կաթվածի սկզբից 4.5 ժամվա ընթացքում եւ թրոմբեկտոմիայով բուժումը կաթվածի սկզբից 24 ժամվա ընթացքում համապատասխան հիվանդների համար։ Սկսելով այդ ծրագիրը 2019 թվականին, ինչպես արդեն ցույց տվեց ձեզ պարոն Բաբիկյանը, մենք հարաճուն աճ ունենք հիվանդների թվաքանակի։ Եթե մենք 2019 թվականին բուժել էինք ընդամենը 300 փոքր ինչ ավել հիվանդներ, ապա 2022-ին ունենք 661 բուժված հիվանդ ծրագրի շրջանակներում եւ այդ թիվը անշեղորեն աճում է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, անշեղորեն աճում են նաեւ կաթվածի կենտրոնների թիվը, սկսելով 2 կենտրոնով 2022-ին ունենք 4 կենտրոն, իսկ 2023-ին արդեն 5 կենտրոն եւ մենք շատ հուսով ենք, որ շրջանային կենտրոնները եւս կավելանան, ակնկալում ենք տեսնել կենտրոններ Վանաձորում եւ Գորիսում։ Այսինչի։ Ես ուզում եմ ձեզ ցուցադրել նաեւ առանձին թրոմբոլիզիսի, թրոմբեկտոմիայի եւ թրոմբոլիզիսով եւ թրոմբեկտոմիայով միաժամանակ բուժված հիվանդների թիվը տարիների կտրվածքով եւ դուք տեսնում եք, որ փորձառությունը աճելու հետ միասին ավելի ու ավելի շատանում են թրոմբեկտոմիայով բուժված հիվանդների քանակը ու տեսնում եք արդեն 2022 թվականին 320 հիվանդ բուժվել են թրոմբեկտոմիայով տարբերություն 79 հիվանդի, որը եղել է ծրագրի սկզբին։ Միաժամանակ ուզում եմ մեկ սլայդով, ավելի մանրամասն դուք կտեսնեք, ինչպես ասեցի, արդեն ավելի ուշ նյարդաբանության սեկցիայի ժամանակ, եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Այս սլայդի վրա ես ձեզ ներկայացրել եմ կաթվածի խորհրդի կողմից արված վերլուծությունը, որում վերլուծվել են 2021 թվականի ընթացքում կաթվածի ազգային ծրագրի շրջանակներում աշխատող 3 կենտրոնների տվյալները, հատկապես ցուցադրված են որակի ցուցանիշները, դա թրոմբոլիզիսի որակի ցուցանիշ համարվող դռնից մինչև ասեղ ընկած ժամանակահատվածն է, որը իդեալական է համարվում, եթե չի գերազանցում 60 րոպեն։ Տեսնում եք, տարբեր հիվանդանոցների համար ներկայացված են տարբեր թվեր, ու դուք տեսնում եք ներքևում մոխրագույնով ցուցադրված է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տվյալները, որտեղ 79%-ում հասնում է ցանկալի չափանիշներին, մյուս բժշկական կենտրոններում ավելի քիչ թվեր են ներկայացում, բայց դեռևս մեծամասնությունը հասնում է ցանկալի չափանիշին, եւ ներկայացված են նաեւ այն թվերը, որով հիվանդները բուժվում են թրոմբոլիզիսով կամ թրոմբեկտոմիայով։ Վերլուծության արդյունքները ներկայացվել են նախարարությանը։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ նաև, որ դեռևս դուք կարող եք տեսնել սլայդի վրա, աստղանիշով նշված են այն հիվանդանոցները, որոնք հանդիսանում են կաթվածի կենտրոններ։ Ունենալով աճող թվաքանակ կաթվածի կենտրոնների, դեռևս կան հիվանդների որոշակի քանակ, որոնք չեն հասնում կաթվածի կենտրոններ, նույնիսկ 2022 թվականին, երբ որ մենք ունենք 4 կաթվածի կենտրոն, կամ 2023 թվականին, երբ որ ունենք 5 կաթվածի կենտրոն։ Այս խոսքերով ուզում եմ ասեմ, որ դեռևս կաթվածի խորհուրդը գործ ունի անելու, բավականին աշխատանք ունի անելու, որ մենք խոստանում ենք կատարել։ Սրանով ուզում եմ խոսքը փոխանցել բժիշկ Միքայել Գրիգորյանին, որը ձեզ կներկայացնի էնդովասկուլյար բուժման հնարավորությունները Հայաստանում։
Շնորհակալություն, բարի օր բոլորին, ես էլ փորձեմ հայերեն զեկուցեմ, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես ուզում եմ շատ հակերս ներկայացնեմ նեյրոենդովասկուլար նվաճումները Հայաստանում, եթե աշխատի, ուրեմն ուղղակի հիշեցնելով Հայաստանի բնակչությունը, եթե ինչ-որ մեկը չգիտի քանակությամբ և նրանցից քանիսն են բնակվում Երևանում, Ներանոթային բուժումը սկսվեց 2013 թվականին, բայց ինչպես նաև ներանոթային տրոմբոլայսիսը, այդպես նաև տրոմբեկտամիան խայտարակ դժվար էր կատարել, հերթականությունը հետևյալն էր, հիվանդին շտապօգնությունը բերում էր հիվանդանոց, հիվանդին որոշ ժամանակ հետո մտցնում էին կատե, հետո հիվանդը դուրս էր գալի այնտեղից սպասում էր մինչև radiologist-ը գա նայի նկարները, երբեմն ոչ digital նկարները նայում էր։ Հետո ասում էին բարեկամներին, գիտեք ինչ կա, քաղաքի կենտրոնում մի հատ բան կա, դեղատուն կա, գնացեք այնտեղ, տեղից դեղը առեք, եթե հասցնեք բերել 3 ժամվա ընթացքում, մենք ձեզ այդ դեղը կկաթացնենք։ Ես դրան քաջ ծանոթ եմ, որովհետև ես Երևանում ամենադեպս առաջ ապրում էի բժշկական ինստիտուտների շեքում, Զեյթունում իմ դիմացի հարևանը, որը պեդիատրիայի պրոֆեսոր էր, իր մոտ իմ աչքի առաջ ուղեղի կաթված եղավ եւ մենք իր մեքենայով տարանք իր աղջկա այդ հիվանդանոց եւ այդ նույն պատմությունն էր, որ աղջիկը պետքա գնա դեղատուն, պրոսպեկտի վրա դեղատնից առնի ալտեպլազան, բերի այդ ալտեպլազան եւ կարճ ասած հայերեն ռուսերեն լավ հնչում, բարդակ էր այդ ժամանակ այդ ամեն ինչը Ամեն ինչը փոխվեց ի շնորհիվ Սիատայի եւ առողջապահության նախարարությանը, ես իմ գոլեգաները արդեն անդրադարձան դրան, ես չեմ ուզում մանրամասնորեն դրա մասին խոսել, բայց ամեն ինչը փոխվեց փետրվարի 1-ին 2019 թվականին, նամանավանդ ներանոթային բուժման ոլորտում։ Ի սկզբանե երկու հատ մասնագիտացված կաթվածի կենտրոն կար Երևանում, դրանք Երևանին էին եւ Հերացու համալսարանը, հետո իրենք շատացան եւ հիմա մենք ունենք 4 կենտրոն Երևանում, 1 հատ Գյումրիում, հույսով եմ, որ Հայաստանի հարավային մասում էլ կենտրոնը կավելանա։ Տրոմբեկտամիայի թվերը արդեն նույնեն ցույց էր տվել, որ աճում են ամեն տարի եւ խոսքը ես այնքան չեմ ուզում թվերի մասին խոսել, ինչքան որակի եւ աշխատանքի վերաբերյալ, որը մենք կատարում ենք, ես մանրամասն անդրադառնալու եմ Երևանի բժշկական կենտրոնին, թեպետ նաև ես ոչ մի ֆինանսական եւ ոչ մի ուրիշ առնչվածություն իրանց հետ չունեմ, ուղղակի Հայաստանում այդպես է, որ գրած է together we can do more-ի հետ ես համաձայն եմ, բայց ինչ վերաբերում է together-ին, մենք շատ խնդիրներ ունենք դեռ, որովհետեւ Հայաստանում միավորել տարբեր հիվանդանոցներ եւ իրանց դրթել, որպեսզի իրանց իրար հետ աշխատեն շատ դժվար է։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ եթե նայենք Հայաստանի պատմությունը օլիմպիկ սպորտաձևերում մեր բոլոր նվաճումները ինդիվիդուալ են։ Մենք թիմային սպորտերում ոչինչ ենք։ Եթե դուք հանճարեղ Հերինգ Բալյանի Եռանկյունի կինոն հիշում եք, որ ասում են 5 հոգով 6 երգ ենք երգում, այդ մենք ենք ցավոք սրտի։ Այդ together-ը շատ կարևոր է եւ ես հույսով եմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ կոնֆերանսի առաջի սլոգանի առաջի բառը together-ը, այդ together-ը մենք մնացածը պետք է մի կողմ թողնենք, հասկանանք, որ եթե մենք together չլինենք, մեզ մոտ ոչ մի բան կարգին չի ստացվի։ Ինչևէ, Երևանում 1600-ից ավել ուղեկատվածով հիվանդ տարին անցնում եւ 550-ից ավել նեյրոինտերվենցիաներ են կատարվում, ոչ միայն տրոմբեկտամիա, անևրիզմաներ, AVM էմբոլիզացիա, կարոտիդ ստենտավորում, ցանկացած նեյրոինտերվենցիա շատ հաջողակ թվերը բնականաբար աճում են 2023 թվականի ստատիստիկան ես դեռ չունեմ, որովհետեւ դեռ հուլիս ամիսն է եւ չի ավարտվել այս բոլոր թվերը, որ դուք տեսնում եք, միջազգային ցանկացած լավագույն ներանոթային կենտրոնին համապատասխանում է։ Վերջի թիվը ամենակարևորն է։ 100% մարդկանցից 56% մարդիկ, որոնք հակառակ դեպքում կլինեին խորը հաշմանդամ կամ կմահանային, տուն էին գնում։ Սա գերազանց նվաճում է եւ ես հույսով եմ, որ բոլոր մասնագիտացված կենտրոնները նույն թվերով կշարունակեն եւ կշատացնեն այդ թվերը եւ ես շատ հպարտ եմ։ Սա հիանալի Երևանի հիվանդանոցի ստրոկ թիմն է, որը բաղկացած է 2 ներանոթային նեյրովերաբույժից եւ շատ կարեւոր մաս են կազմում եւ կաթվածի նյարդաբանները եւ անեստեզիոլոգը։
Մենք Էրեբունիում ունենք լավագույնը իր կարգում, շատ ավելի լավ սարքավորում, քան նա ինչի վրա ես եմ աշխատում Միացյալ Նահանգներում, Siemens Artis Icono Biplane, որը որ ֆանտաստիկ սարք է, մեզ հնարավորություն է տալիս այդ բոլոր բուժումները կատարել, պրոտոկոլները, որին ներդրման մեջ մեծ լումա ունեին եւ պրոֆեսոր Բաբիկյանը եւ ամբողջ Սիատայի անձնակազմը տեղում են եւ շատ լավ են աշխատում, այսինքն շտապօգնությունը բացահայտելով ուղեղի կաթվածը շատ էֆեկտիվ տեղադրում է եւ ազդանը հերթապահ ուղեղի կաթված բժիշկը ստանում է ինֆորմացիան եւ շատ արագ թիմը կարողանում է գալ հիվանդանոց եւ հիվանդին բուժել։ Երկու շատ մոդեռն եւ ժամանակակից եւ առաջատար բուժման միջոց, որը կիրառում է Էրեբունի հիվանդանոցը, դա direct to angio-ն է, դա նա է, երբ որ մենք հիվանդին միանգամից շտապօգնության մեքենայից վերցնում ենք անգիոգրաֆ, ժամանակ չկորցնելով կատե անելու, որովհետև անգիոգրաֆը ինքն իրեն անում է կատե, որ մենք խիստ կասկած ունենք, որ հիվանդը ուղեղի կաթված ունի, մենք միանգամից իրան վերցնում ենք վիրահատական սեղան, որովհետև դրանով շատ ժամանակ ենք խնայում եւ դա շատ մեծ հնարավորություն է մեզ տալիս ահագին հիվանդների արագ փրկել։ Մյուս տարբերակը, որը որ կիրառում են այնտեղի բժիշկները, իրանք նստում են ուղղաթիռ անեստեզիոլոգի հետ միասին եւ թռնում են Հայաստանի տարբեր զանգվածներ, նույնիսկ Արցախ պատերազմից առաջ հնարավորություն ունեն այն թռնելու, 4 հոգով նստում են, սարքերը վերցնում են իրենց հետ, հիվանդին այնտեղ վիրահատում են, հիվանդին վերցնում են իրենց հետ եւ տեղափոխում են հետ մասնագիտացված կաթվածի կենտրոն, դա մի քանի անգամ հաջողությամբ կիրառվել է եւ շատ պրոգրեսիվ միջոց է հիվանդ բուժելու, որովհետև երբ որ հիվանդը չի կարող գալ բժիշկի մոտ, բժիշկը պետք է գնա հիվանդի մոտ։ Գիտահետազոտական աշխատանք մենք մի քիչ հետ ենք ընկած կաթվածի նյարդաբաններից, որովհետև մենք վիրաբուժենք եւ մեզ դժվար է շատ գիտահետազոտական աշխատանք անել, ժամանակ չենք հասցնում, բայց դա մեր նպատակներից մեկն է մյուս տարվա, ինչևէ այս տարվա European Stroke Organization Conference-ին մենք տվյալները ներկայացրել ենք եւ ելույթ ենք ունեցել այնտեղ ամենամեծ նվաճումը իմ կարծիքով դա նա է որ 2022 թվականից Էրեբունիում նեյրոինտերվենցիոն բաժանմունքը համարվել է միջազգային ուսուցման կենտրոն, այսինքն Հայաստանը ռեգիոնալ անկասկած ռեգիոնալ առաջատար է այս ոլորտում եւ տարբեր պետություններից բժիշկներ գալիս են ուսուցման Այստեղ մենք արդեն 4 խումբ ենք ուսուցանել Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Պրիբալտիկայից, 1 հոգի եկել է Իսրայելից, 1 հոգի եկել է Անգլիայից, այնպես որ ես հուսով եմ, որ այս ծրագիրը կշարունակվի եւ շատ հաջող նա ընթանում է։ Ինչ ենք պլանավորում 2024 թվականին, անպայման խոշոր միջազգային կոնֆերանս այստեղ Հայաստանում միջազգային կլինիկական փորձարկումներ, որոնց մասնակցելու համար մեզ շատ են խնդրում, որովհետև ծավալը այնպիսին է Հայաստանի հիվանդանոցներում, որ շատ ցանկալի կլիներ շատերի համար, որ մենք լինեինք կլինիկական փորձարկումների սայթ, ավելի շատ գիտահետազոտական աշխատանք, պուբլիկացիաներով շարունակել արտասահմանցի բժիշկներին ուսուցանել եւ առաջատար լինել ռեգիոնում եւ ինչպես ես ասացի հույսով եմ, որ մենք կարողանանք տարբեր հիվանդանոցները միավորել այս ամբողջի շուրջը, որ իրանք իրար տեսնեն ոչ թե ինչպես մրցակից, այլ որպես բարեկամ եւ ընկեր իրար հետ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ ուշադրության համար եւ ես խոսափողը կփոխանցեմ Կատյային։ Նախարարություն։ Ես զեկուցողներին պետք է խնդրեմ, որ իրենց ժամանակացույցը պահպանեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ բոլորին, կներկայացնեմ Stroke Council-ի կողմից պլանավորված նոր ծրագիր, որը պատրաստվում է առաջիկա օրերին ներկայացվել նախարարությանը։ Մի փոքր ակնարկ պատմության մասին սթրոքի զարգացման Հայաստանում, որովհետև դեռևս 2010 թվականից առաջին քայլերն են արվել թե կրթական ծրագրերի եւ թե որպես բուժման մեթոդ ռեպերֆուզիոն թերապիայի ներդրման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում, նույնիսկ 13 թվականին դրա համար նախագահի մրցանակի են արժանացել մարդիկ, ովքեր առաջի քայլերն են արել ոլորտում։
Սակայն արդեն 2019 թվականին նոր թափ ստանալով ծրագիրը որպես ազգային ծրագիր սկսեց իրականացվել եւ թե ներսի թե դրսի կոլեգաների համատեղ ուժերով կատարվեցին վերապատրաստումներ թե արտասահմանում թե շարունակական բնույթ վերապատրաստումներ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց միևնույն է անկախ բոլոր ձեռքբերումներից ամբողջ աշխարհում է մնում մարտահրավեր ցանկացած առողջապահական համակարգի համար կաթվածի բուժումը, որովհետև անկախ բոլոր ձեռքբերումներից 240 մահվան պատճառների մեջ միևնույնը երկրորդ տեղը զբաղեցնում է գլխուղեղի կաթվածը եւ ցավոք սրտի նույնիսկ երիտասարդ տարիքը, որը 16% է կազմում կաթվածների, ներգրավում է գործընթացի մեջ եւ ունենում ենք ամենածաղկուն աշխատանքային տարիքի մարդկանց մոտ թե հաշմանդամություն եւ թե մահացության տոկոս, որը մինչեւ 6% է կազմում։ Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետությունում մոտավորապես 3000-ից 4000 իշեմիկ կաթված է գրանցվում, այնինչ աշխարհում 12 միլիոն, որից էլի 2/3-ը իշեմիկ կաթվածն է եւ այդ կաթվածների առաջին օգնություն ցույց տալուց հետո միևնույն է պացիենտները որպես այդպիսին չեն ստանում համապատասխան բուժում կանխարգելելու համար հաջորդ կաթվածները։ Ուստի այս գաղափարախոսության շուրջ հավաքվելով մենք կաթվածի խորհրդի կողմից որոշեցինք իրականացնել ծրագիր, քանի որ կաթվածը անկախ իր մահաբերության ցուցանիշներից ամենականխարգելվող հիվանդությունն է հանդիսանում։ Եթե աշխատենք նրա բոլոր ռիսկի փոփոխվող ռիսկի գործոնների վրա, բնականաբար գենետիկ կամ սեռային կամ այլ չփոփոխվողների վրա աշխատել չենք կարող, բայց փոփոխվող 10 հիմնական գործոնների վրա աշխատելով կարող ենք 90%-ով կանխարգելել։ Եվ դա ոչ միայն մարդկային գործոնի հաջողության գրավական կլինի, այլ նաև ցանկացած պետության, ցանկացած տնտեսական համակարգի համար մեծ ձեռքբերում, որովհետև ըստ միջազգային ցուցանիշների, եթե մենք կարողանանք ամեն մարդու վրա, հատկապես ցածր եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում տարեկաններ դնենք մոտ $1 չափով գումար, ապա ամեն տարի $10 կարգով որպես առողջություն հետ կվերադարձվի դա տնտեսական տեսանկյունից։ Այսինքն սա միայն շահավետ չի առողջության առումով, այլ նաև մեծ շահավետություն ունի տնտեսական առումով։ Ուստի կաթվածի կենտրոնի կողմից առաջարկվող այս ծրագիրը, որը շուտով ներկայացնելու ենք նախարարությանը, ուղղված պիտի լինի երկրորդային կանխարգելման, այսինքն առաջի քայլը պիտի լինի կանխարգելել կաթվածը այն մարդկանց մոտ, ովքեր արդեն ունեցել են կաթված երկրորդ եւ երրորդ կաթվածները, որոնք եւս կարող են անխուսափելի լինել։ Որպես պիլոտային ծրագիր այն պիտի սկսվի 5 կենտրոններում, որոնք զբաղվում են արդեն կաթվածով, համապարփակ կենտրոններին կից պոլիկլինիկաներում, որտեղ տարեկան դուրս գրված մոտ 2-ից 3000 պացիենտներ պիտի կարողանան ստանալ համապատասխան բուժում պայմանավորված կանխարգելման երկրորդային կանխարգելման հետ։ Թիմը, որը պիտի ներառի, պիտի բաղկացած լինի բնականաբար նյարդաբանից, բուժքրոջից եւ քարտուղարից, ով պիտի կազմակերպի գործավարը ամբողջ ընթացքը, որպեսզի պացիենտին կարողանանք կանչել, պացիենտին կարողանանք ուղղորդել եւ այլն, այսինքն պիտի չթողնենք պացիենտի հույսին նրա երկրորդային բուժումը արդեն կաթվածից հետո։ Բնականաբար առաջի քայլը լինելու է նորից կրթական ծրագրերը, որովհետեւ առանց դրա անհնար է կատարել քայլ։ Կրթական ծրագրերից բացի պիտի ունենալ համապատասխան ընդհանուր ռեգիստր, պիտի կարողանալ ձևավորել այդ կենտրոնները ամեն պոլիկլինիկայի տարածքում Եվ այնուհետև 2024 թվականից հույս ունենք, որ ծրագիրը կընդունվի պետության կողմից եւ մենք կկարողանանք իրականացնել այն։ Ու հաջորդ քայլը, եթե հաջողություն կարողանանք արձանագրել, որովհետեւ կանխարգելման հետ կապված հաջողությունները շատ ակնհայտ չեն 1-2 օրվա կամ առավել եւս տարվա ընթացքում, մոտ 5 տարի է պետք հասկանալու համար ցանկացած կանխարգելիչ գործողության արդյունավետությունը։ Եվ հաջորդ քայլը հուսով եմ կլինի արդեն որպես ազգային ծրագիր նաեւ առաջնային կանխարգելում իրականացնելը համապատասխան կրթական ծրագրերից հետո թե Երևանի, թե Հայաստանի բոլոր պոլիկլինիկաների շրջանակներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, խոսքս փոխանցեմ Ժորա Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, ես Ժորա Բաղդասարյանն եմ, պատիվ ունեմ ներկայացնելու Գյումրի բժշկական կենտրոնի տվյալները, հաջողությունը եւ կաթվածի պետական ծրագրի տարածումը, զարգացումը դեպի Հայաստանի Հանրապետության մարզեր։ Մենք քանի որ տրոմբոլիտիկ թերապիան եւ մեխանիկական տրոմբեկտոմիան ժամանակ կախյալ բուժումներ են, այսինքն մենք ունենք շատ կարճ ժամանակ, որպեսզի
կարողանանք օգնություն ցույց տալ հիվանդին, մենք ի սկզբանե ենթադրում էինք, որ Երևանում կաթվածի կենտրոնները, նույնիսկ եթե 10 կենտրոն ունենք Երևանում, բավարար չի լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակչությունը, ամբողջ տարածքը ծածկենք։ Չնայած պետական ծրագիրը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Եվ 2 տարի անց 2019 թվականից եղավ սկիզբը, ինչպես գիտենք, փետրվարի 1-ին, 2 տարի անց Կաթվածի խորհրդի կողմից կատարվեց ռետրոսպեկտիվ անալիզ տվյալների, եւ մենք տեսանք, որ ընդամենը 8%-ն է հիվանդների, որ Երևանից 100 կիլոմետր հեռու բնակավայրերից, այսինքն իրոք պետք էր կաթվածը բուժել այնտեղ, որտեղ այն առաջանում է, որովհետև մենք ունենք ժամանակային խիստ սահմանափակում։ Եվ սա էր պատճառը, որ մենք մտածեցինք կաթվածի կենտրոններ ունենալ մեր մարզերում եւ բացի դրանից պատճառներից մեկը նաեւ այն է, որ մենք ունենք ճանապարհային ոչ լավ ցանց եւ մեր կլիման նույնպես խանգարում է ձմեռային ժամանակաշրջանում շատ դժվար է արագորեն հիվանդներին տեղափոխել մայրաքաղաք։ Ահա այս պատճառներով 2022 թվականի մարտին սկիզբ դրվեց կաթվածի պետական ծրագրի առաջին մարզային կենտրոնի Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում կաթվածի կենտրոնի ստեղծումը ամենաառաջին կարևոր հարցը, որ լուծեց, դա կաթվածը բուժել տեղում, այսինքն այն հիվանդները, որոնք որ շանս չունեին Երևան հասնելու, այդ հիվանդներին ցույց տալ ժամանակակից բուժում, ժամանակակից օգնություն, ինչպիսիք են տրոմբոլիտիկ թերապիան եւ ներանոթային բուժումները, պրոտոկոլների ներդրում եւ բժշկական եւ հարբժշկական անձնակազմի ուսուցում, պրոտոկոլները իմ գոլեգաները ներկայացեցին, որ կազմվել է Կաթվածի խորհրդի կողմից հաշվի առնելով միջազգային փորձը։ Շատ կարևոր կետ եմ ուզում նշել, դա ենթասուր կաթվածների բուժումն է։ Մենք միշտ խոսում ենք տրոմբոլիտիկ թերապիայից, մեխանիկական տրոմբեկտոմիայից, բայց պետք է հիշենք, որ կաթվածի հիմնական խմբից մոտավորապես 20, ամենաշատը 30% դեպքերում է հնարավոր այս բուժումները անել։ Այսինքն ընդհանուր հոսքից ընդամենը 20%-ն է հնարավոր տրոմբոլիտիկ թերապիա անել եւ մեխանիկական տրոմբեկտոմիա անել, որովհետեւ մնացած 80%-ի մոտ կլինեն բժշկական հակացություններ, որոնք հնարություն չեն տա մեզ, որ այդ բուժումները արվի։ Այսինքն հիմնական խումբը կաթվածող հիվանդների դրանք ենթասուր կաթվածներն են, որոնց ճիշտ բուժումը, պրոտոկոլիզացված բուժումը եւ մասնագիտացված թիմի կողմից բուժումը միանշանակ մեծ էֆեկտ կապահովի եւ դա կատարվում է հիմա Գյումրի բժշկական կենտրոնում, ինչպես նաեւ կաթվածի պետական ծրագրի ներդրումը ցանկացած հիվանդանոցում մի մակարդակ կամ մի քանի մակարդակ այդ հիվանդանոցը բարձրացնում է, որովհետեւ կաթվածը կոմպլեքս հիվանդություն է եւ եթե կենտրոնը հանդիսանում է կաթվածի կենտրոն, դա անխուսափելիորեն բերում է մնացած ճյուղերի զարգացմանը, ինչպիսիք են ռադիոլոգիան, կարդիոլոգիան եւ այլն։ Այսինքն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ենք մենք ունենում, որը որ շատ կարեւոր է մարզային հիվանդանոցների համար։ Ներկայացնեմ Գյումրի բժշկական կենտրոնի ստորաբաժանումները, սա անհետաձգելի բուժօգնության սենյակն է, իրական նկար, մեր լաբորատորիան նկարը իրական չի, բայց 24 ժամագործում կարևոր է։ Ռեանիմացիա իհարկե, որի հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է եւ էական նշանակություն ունի, սա մեր կաթվածի թիմն է, ինչպես տեսնում ենք փոքրաթիվ անդամներով, երիտասարդ, մեջներից ամենատարիքովը ես եմ, մնացածը օրինակ երկու բժիշկները մեր ազգային ինստիտուտի նյարդաբանության եւ նեյրովիրուսյան ամբիոնի ռեզիդենտներ էին, որոնք իրենց ռեզիդենտուրայի վերջին 3 ամսում մենք հրավիրեցինք Գյումրի, որովհետեւ տարբերակ չունեինք, աշխատողներ չունեինք եւ իրենք մնացին եւ հիմա հաջողությամբ աշխատում են եւ արդեն կարելի ասել փորձառու բժիշկներ են դարձել։ Մի բժիշկը Գյումրիում տեղում աշխատող բժիշկ էր, տարիուկես փորձով եւ մյուս բժիշկը նոր էր ավարտել ռեզիդենտուրան, այսինքն
բացի ինձնից մնացածը շատ երիտասարդ էին։ Նեյրոինտերվենցիան իրական նկար է վիրահատությունից Գյումրիում, նեյրովիրաբուժությունը, որը որ չի ասի, որ շատ հաճախ անհրաժեշտություն է լինում նեյրովիրաբուժի միջամտության, բայց դա անհրաժեշտ է, որպեսզի կարող է մեկ պետք գա, բայց կարևոր դեպքերի համար։ Իհարկե շատ կարևոր է նեյրոռեաբիլիտացիայի զարգացումը։ Մենք հիմա ուրախություն մեզ ունենք speech therapist եւ physiotherapist, որոնք բաժնում աշխատում են եւ կարող եմ ասել, որ կաթվածով հիվանդը ի սկզբանե առաջի օրվանից ստանում է ռեաբիլիտացիոն բուժում, որը որ շատ էական է։ Եվ իհարկե 24 ժամ հասանելիություն ԿՏ-ի եւ MRT-ի, որը էլի շատ կարեւոր է։ Օրինակ կարող եմ ասել, որ MRT-ի հասանելիությունը մինչև կաթվածի կենտրոնի բացվելը 24 ժամ չի եղել Գյումրիում, իսկ ԿՏ-ի 24 ժամ հասանելիությունը շատ ասում էին, որ 24 ժամ հասանելի է, բայց իրականում այդպես չէր։ Հիմա ռեալ կարող եմ ասել, որ այդ երկու հետազոտությունները 24 ժամ հստակ հասանելի են Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Մեր տվյալները, մենք սկսեցինք 2022 թվականի մարտից, մի տարվա ընթացքում մենք բուժել ենք 400 պացիենտներ կաթվածով։ Այս տարվա տվյալները, այս կիսամյակի ավելի ճիշտ տվյալները մշակելուց արդեն տեսա, որ այս 6 ամսվա ընթացքում մենք 300 կաթվածով հիվանդներ ենք բուժել։ Դա մեծ թիվ է, դա լուրջ թիվ է։ Եթե միջին թիվը վերցնենք, որ Հայաստանում տարեկան լինում է 6000 կաթված, ստացվում է, որ Հայաստանում եղած բոլոր կաթվածների 10%-ը բուժում է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Դա մարզային հիվանդանոցի համար իրոք լավ ցուցանիշ է, կարծում եմ։ Եվ նաև սա է լավ ցուցանիշ, որ եղած հիվանդների 18%-ին հնարավորություն է եղել իրականացնել ռևասկուլարիզացիոն բուժումներ, այսինքն տրոմբոլիցիկ թերապիա եւ մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, որոնցից 30 պացիենտ ստացել է միայն տրոմբոլիցիկ թերապիա, 42 պացիենտ ստացել է տրոմբոլիցիկ թերապիա, որոնցից 20-ը նաեւ 42-ը ստացել է մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, որոնցից 20-ը նախապես նաեւ տրոմբոլիցիկ թերապիա։ Սա են մեր տվյալները, այստեղ տեսնում ենք էֆեկտիվության հետ կապված տվյալները, այսինքն 72% դեպքերում մենք ունեցել ենք լավ կամ գերազանց բացում անոթի, մեր գոլեգան Միքայելը նշեց, սա իրոք շատ կարևոր թիվ է, այսինքն հիվանդների 3 ամիս անց հիվանդների 60%-ը ֆունկցիոնալ անկախ են լինում։ Սա շատ կարևոր թիվ է, այսինքն մենք ոչ միայն մահացությունն ենք նվազեցնում, այլ նաև ինվալիդությունն ենք նվազեցնում։ Սիմպտոմատիկ հեմորաժների տոկոսը չի գերազանցում միջազգային թույլատրելի սահմանները, մահացության տոկոսները նշված են, բնականաբար տրոմբեկտոմիայի գրուպայում դա ավելի մեծ է, որովհետև խոշոր անոթով ինսուլտը ավելի ծանր ինսուլտ է համարվում։ Այստեղ ուզում եմ շատ հակիրճ ներկայացնել մի кейս, որի հետ կապված շատ էմոցիաներ կան։ Իրականում մենք պետք է սառը աշխատենք, բայց այս հիվանդի հետ կապված շատ կարող եմ ասել ճնշումներ եղան, որովհետև հիվանդը 26 տարեկան էր եւ հարազատները անընդհատ կրկնում էին, որ խնդրում եմ փրկեք հիվանդին, որովհետև ինքը նոր էր երեխան ծնվել։ Այս տղայի երեխան նոր էր ծնվել։ Մեզ դիմեց, մեր մոտ բերեցին 26 տարեկան հիվանդ, որի մոտ բավական ծանր կաթվածի նշաններ էին, մի կողմի թուլությամբ, խոսքի խանգարմամբ, դեմքի ծրվածությամբ, այսինքն ծանր ինվալիդիզացիայի էր գնում հիվանդը ամենակիչը։ Շատ լավ էր, որ հիվանդին շուտ էին տեղ հասցրել, այսինքն կաթվածի նշանները սկսելուց ընդամենը 41 րոպե անց հիվանդը Գյումրի բժշկական կենտրոնում էր։ ԿՏ հետազոտությամբ, MRT հետազոտությամբ մենք հասկացանք, որ գործ ունենք խոշոր անոթով կաթվածի հետ, տրոմբոլիցիկ թերապիա արվեց եւ հիվանդին մտցրեցինք վիրահատարան, որտեղ տեսանք այս պատկերը։ Սլակով մենք տեսնում ենք փակված անոթը, միջին ուղեղային զարկերակը, աջ միջին ուղեղային զարկերակը փակ է, եւ կատարվեց վիրահատական միջամտություն ներանոթային մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, որի արդյունքում մենք ունեցանք բացանոթ, ռեկանալիզացիա 100%-անոց, լավ արդյունքներ եւ հիվանդը փաստորեն Գյումրի բժշկական կենտրոն հասնելուց 90 րոպե անց արդեն ուներ բացանոթ։
եւ ինքը արդեն շատ թեթև ինվալիդությամբ դուրս գրվեց, իսկ 3 ամիս անց արդեն բացարձակ ինվալիդություն չուներ, NIH 0, MRS 1, դա նշանակում է, որ հիվանդի կյանքում գրեթե բան չէր փոխվել կաթվածից հետո։ Ես հիվանդի թույլտվությամբ ներկայացնեմ իր լուսանկարը։ Կներեք դոկտոր, մենք մի փոքր Ես հետ ենք ավարտեցի։ եկել օրակարգից։ Ես ավարտեցի, շնորհակալ եմ։ Եվ այս кейսը ես ինչու որոշեցի հենց սա ներկայացնեմ եւ այս էմոցիոնալ բանով, որտեվ սա նաեւ թիմային кейս էր, որտեվ այս кейսի պարագայում մենք էթիոլոգիական չեկապի արդյունքում չգտանք որևէ պատճառ, որ հիվանդը այս տարիքում պետք է ինսուլկատված տաներ, եւ մենք հիվանդին ուղարկեցինք մեր գոլեգաների մոտ Երևանի բժշկական կենտրոն, որտեղ կատարվեց bubble test։ Bubble test-ը Երևանում կատարվեց, որովհետեւ Երևանու բժիշկներին bubble test անել սովորացել էր մեր Մանվել Աղասարյանը Ֆրանսիայից։ Bubble test-ից, դրական տեստից հետո մենք իրեն ուղարկեցինք առաջի հիվանդանոց։ Առաջի հիվանդանոցում գտան PF-on, բաց օվալանցքը եւ առաջիկայում հուսով ենք հիվանդը կվիրահատվի եւ ռիսկի գործոնները կզրոյացվեն։ Եվ վերջում խոսքս ուզում եմ ավարտել մեր ապագային նայող մտքերով մենք ունենք քիչ թե շատ ծածկույթ հյուսիս արևմուտքում Հայաստանի, իհարկե շատ լավ կլինի, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնն էլ միանա մեզ, բայց մեր հանրապետության հարավը, մեր հանրապետության ստրատեգիական հարավային մասը բաց է եւ մենք հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոնում հիմնադրել կաթվածի համապարփակ կենտրոն, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել թե մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, թե տրոմբոլիցիկ թերապիա, եւ դրա համար կան ռեալ նախադրյալներ, որտեղ իրենք ունեն անգիոգրաֆ, իրենք ունեն նոր ձեռք բերված կատեի սարք, որը որ հնարավորություն ունի կատարել նաեւ պերֆուզիա, եւ ես հուսով եմ, որ մյուս տարի մենք արդեն կունենանք այդ հաջողությունը եւ Հայաստանի ստրատեգիական հարավային մասը մենք կծածկենք։ Շնորհակալ եմ։ Thank you all for your attention. You have now a bird's eye view of what the Stroke Council have done. There's an era of optimism in the air. I hope you can share it with us. Եվ միասին կարող ենք անել ավելին, that's what it is. Thank you again. Շնորհակալություն լավ զեկուցման համար, իրականում ինչքան էլ մենք պեսիմիստորեն ենք մոտենում համատեղ մեր համագործակցությամբ, բայց մենք ունենք որոշակի քայլեր, որոնք մեզ հույս են տալի, որ ամեն դեպքում կարող ենք հասնել հաջողության։ Մենք հիմա գլխուղեղից կանցնենք դեպի սիրտ եւ ես պետք է հրավիրեմ Ռուսաստանի ակադեմիայի ակադեմիկոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր սրտանոթային վիրաբուժության, էնդովասկուլար վիրաբուժության հիմնադիր Ռուսաստանում, ճիշտն ասած Բագրատ Ալեկյանին ներկայացնեմ, ավելի շատ կվստեմ իր զեկուցումից, որովհետև այնքան երկար պետք է ներկայացնեմ, ուղղակի русерեն ասեմ, որ впервые в стране им выполнены операции баллонного расширения клапанного стеноза аорты и легочной артерии у новорожденных. Առաջի անգամ Ռուսաստանում ինքն է նորածնային էնդովասկուլար միջամտություններ արել, ոչ թե միայն Ռուսաստանում ներողություն սովետական միությունում, այն ժամանակ շատ ավելի մեծ էր, ներողություն, որ պետք է ընդհատեմ ներկայացնելը, որտեղ իրեն ժամանակից եմ վեստելու, խնդրեմ պրոֆեսոր Ալեկյան։ Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Հարգելի բարեկամներ, հարգելի ընկերներ, հիմա որ շատ մեծ պատիվ այսօր գտնվել կրկին այս մեծ կոնգրեսում, որին ես մասնակցել եմ մի քանի անգամ, շնորհակալություն ձեզ ղեկավարներին Հայսրաբերքի համար։ Իսկապես 1 տարի հետո կլրանա 50 տարի, ինչ ես ավարտել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ 50 տարի, պատկերացնում եք, բավականին երկար ժամանց է եւ 49 տարի ես իհարկե աշխատում եմ Ռուսաստանում, Մոսկվայում։ Մի նեղվեք, դա դեռ առաջի 100-ամյակն է։ Այո, գիտեմ, շնորհակալություն։ Այսօր իմ շատ մեծ պատիվ այսօր գտնվել այստեղ։ Մենք իհարկե ցեյտնոտի մեջ ենք, դրա համար եթե թույլ տաք ես անցնեմ զեկուցմանը
Իմ զեկուցումը ես պետք է ռուսերեն ասեմ, մի նեղացեք, բայց ինձ ավելի ազատ է կզգամ։ Мой доклад посвящен транскатетерному лечению клапанной патологии сердца. Это очень важный раздел, и будем сегодня говорить о стенозе аортального клапана, митральной регургитации и лечении больных с трикуспидальной регургитацией. На самом деле, вот, говоря об аортальном клапане, существуют технологии, которые позволяют сегодня выполнять определенные операции без вскрытия грудной клетки, буквально пункционным методом пунктируются бедренные артерии, без скальпеля, без наркоза выполняются операции, и больные, независимо от возраста, это может пациенты 100-летние, 90-летние, 80-летние, покидают клинику в течение 2-3 дней. И до 2002 года все эти операции, как вы знаете, выполнялись на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. Но вот какие-то вещи произошли. Я хочу очень хороший слайд, который показывает ситуацию, как было в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, красный цвет – это применение открытых операций у пациентов от 80 до 100 лет. Вы видите, как уменьшается уже у пожилых пациентов. И вот розовый цвет – это транскатетерные имплантации аортального клапана в Америке, которые начались с 2012 года. И вы видите, уже увеличивается. Но посмотрите, какое количество больных в Америке не получает лечения. Вот это самый главный вопрос, о котором мы должны сегодня говорить. И вот посмотрите, вот очень важная тоже работа, что в возрасте 75 лет 5% человечества страдает тяжелым аортальным стенозом. Это очень важная вещь. И, как вы понимаете, эти пациенты в течение 3-5 лет с клиникой, они уходят из жизни. Ну вот, если мы посмотрим, сравним 5-летнюю выживаемость пациентов с раками различными и со стенозом аортального клапана, то вы видите, что выживаемость при тяжелом аортальном стенозе 3%. В отличие от раковых заболеваний, где процент значительно выше. И вот этот замечательный человек, 16 апреля 2002 года, Алан Крибье, своими руками создал первый в мире аортальный клапан. Это была его идея с 1985 года, я этого человека знаю больше 40 лет. Он создал этот клапан и 16 апреля имплантировал пункционно через бедренную артерию катетер 90-летнему пациенту. Это была революция, и в прошлом году мы справляли 20-летие этой технологии. И должен сказать, что я счастлив, что я тоже участник выдвижения, как и весь мир. Мы его выдвинули на Нобелевскую премию в области на 23 год. Не знаю, получится или нет, но это очень важная вещь, которую сегодня человечество сделало в знак уважения. Человек, который очень любит Армению, очень любит Армению. В прошлый раз профессор Баблоян, он должен был приехать на симпозиум, помните, но приехала Елена Альчанинов, он просто заболел и не смог быть с нами. Таким образом, я просто хочу показать, что такое. Ну, в Армении я знаю, что уже начаты эти операции, выполнены первые операции в стране. Вот эти технологии, которые позволяют, если можно, пропустите, проводятся через аортальный клапан, соответственно, проводник и так далее. Тут, наверное, немножко долго будет. Но я хочу момент показать, как открывается клапан. Видите, проводятся специальные технологии. Видите, открывается, сейчас вы увидите, выполняется баллонное расширение. Вот видите, баллоном расширяется аортальный клапан. И вот на последнем, в правом нижнем углу, вы увидите, как клапан открывается поэтапно. Видите, под контролем по миллиметру вы двигаете в течение 2-3 минут, вы имплантируете. Покажите последнюю, если можно. Вот последнюю вот это. Давайте дальше. Вот вы сейчас увидите, как поэтапно мы позиционируем этот клапан дальше. И это под местной анестезией выполняется вот такая операция, да? И вот на последнем слайде вы видите, как полностью, видите, частично открылся клапан, и вы отсоединяетесь, видите, вот полностью раскрылся клапан, и пациенты через 2-3 дня уходят домой. Ну, теперь несколько слов, да, вот первая баллонная, здесь этапы развития,
регистрация, европейская регистрация, FDA approval был получен. Одним словом, это целый этап, который проходили эта технология. И сегодня, конечно, мы имеем уже очень серьезные исследования, которые доказали. И уже появились. Это было рассчитано только для больных, которых нельзя было оперировать на открытом сердце. Но посмотрите, вот технологии привели к тому, что уже в 2017 году Американская ассоциация кардиологов зарегистрировала, что для крайне тяжелых больных клапанная транскатетерная имплантация класс 1 рекомендация. Для крайне тяжелых больных только транскатетерная. Для больных с высоким хирургическим риском можно открытую операцию и транскатетерную. Но посмотрите, уже появилась промежуточная форма. То есть относительно легкие больные уже второй А-класс рекомендации. И вот таким образом 2019 год был очень важный. В New England Journal of Medicine публикуются два очень крупных рандомизированных исследования, которые показали, что при сравнении клапана этих двух технологий нет разницы между открытой операцией и транскатетерной имплантацией клапана. Вот, пожалуйста, достоверно лучшие результаты и по смерти, и по инвалидизирующему инсульту, и повторным госпитализациям. Вы видите преимущество транскатетерных имплантаций клапана. Посмотрите, время операции, транскатетерная имплантация всего лишь 148 минут, в то время как открытая операция 278. И, конечно, госпитализация 2,6 дня в клинике, а тут минимум 6 дней, это данные американские. Ну вот двухлетние данные, вы видите, что результаты вполне приемлемые для ТАВИ. Вторая работа была большая проведена, тоже в Partner 3. Вы видите одинаковые госпитальные результаты открытых операций в условиях искусственного кровообращения и транскатетерных. И вот посмотрите, Майкл Мак, это очень известный кардиохирург, и Марти Леон опубликовали двухгодичные результаты вот этого исследования. Посмотрите, по смерти, инсульту или реваскуляризации повторная, какие преимущества транскатетерных имплантаций. Ну, вы видите, данные, они абсолютно доказывают преимущество этих технологий. По смерти, видите, летальность всего 1% был в течение года и 2,4. Все это лучше, чем открытая операция. По инсультам, обратите внимание, в течение первого года меньше инсультов после транскатетерных имплантаций и одинаковое количество инсультов через 2 года. Смерти, большие инсульты, которые имеют место, вы видите опять преимущество транскатетерных имплантаций. И вот что очень важно, повторная госпитализация. После транскатетерных имплантаций, вы видите, достоверно лучше и через год, и через 2 меньше больные поступают в клиники для получения лечения. Теперь, что же происходит с клапанами? Возникает вопрос, что происходит с клапанами? Они меняются, у них есть проблемы. И вот очень серьезная работа была проведена в течение 5 лет, которая показала, что клапаны иногда изнашиваются. И вот больше всех изнашиваются клапаны, которые имплантируются открытым доступом. Вот транскатетерные имплантации дают, видите, намного лучшие результаты по этому результату. Ну, здесь я уже времени очень мало. Я хочу остановиться на регистре американского. Это огромный регистр. 2012 года первая операция в Америке. Они получили на это право. 701 центр, можете себе представить, выполняет транскатетерные имплантации аортального клапана. Ну, пока данные по 2019 году, вы видите количество операций, начиная, видите, 2011 по 2019 год, резко увеличится при высоких рисках, при промежуточном риске и при низком. Самое главное, уже больные с низким риском, которым планировалась только открытая операция. Вы посмотрите, черные графики, они увеличиваются. И сегодня мы имеем уже совсем другие результаты. Мы сейчас об этом поговорим. Обратите внимание доступы. Доступы разные были, но остается единственный сегодня правильный доступ, это трансфеморальный. Пункция бедренной артерии почти 95. Все остальные доступы постепенно умирают, но они имеют место быть у очень небольшого количества людей. Посмотрите, госпитализация. Когда проблема начиналась, в среднем 7 дней, сегодня 2 дня пациент находится в клинике. Инсульты, видите, после ТАВИ. Вот вы видите, по годам тоже идет уменьшение количества инсультов. Пейсмейкеры, да, есть проблема. После имплантации все-таки в пределах 80% пациентов возникает блокада, которая требует в течение 2-3 дней имплантировать кардиостимулятор для поддержки.
И вот очень важно, что есть большая группа больных, которые оперированы были, особенно с биологическими клапанами. И когда возникает нарушение функции этого клапана, то сегодня клапан в клапан. Можно имплантировать транскатетерные клапаны, биологический клапан, который был имплантирован открытым хирургическим доступом. Это данные 2019 года, сейчас уже десятки тысяч делают в Америке. Это очень важный показатель, потому что это вторая операция с искусственным кровообращением. Это колоссальные риски. И тут операция под местной анестезией, которая спасает пациентов. Посмотрите, 90% пациентов не нуждаются, они прямо уходят домой после операции. Всего лишь реабилитации сестринской помощи там всего 2%. Одним словом, очень маленький процент нуждается в реабилитации после этих операций. Посмотрите, смертность 30-дневная, годовая, вот после операции в Соединенных Штатах Америки. Видите, как драматически все эти цифры уменьшаются. То есть все это со временем приводит к очень серьезным вещам. Теперь это метаанализы, которые четко показали по смертности преимущество ТАВИ перед открытой операцией. По инсультам преимущество ТАВИ перед операцией. Здесь очень важно возникает вопрос, какие же результаты дальше? И вот посмотрите, сравнили результаты 9-летние, одинаковые результаты через 9 лет после операции и открытых операций, и транскатетерных. Наши коллеги в Дании и в Швеции опубликовали Notion Trial, где изучили, вот, сравнили открытую хирургию, и посмотрите, и по летальности одинаковые результаты через 8 лет. Таким образом, эти клапаны транскатетерные, они работают очень эффективно. Более того, вот здесь на слайде видно, как градиенты, которые записываются после транскатетерных, они значительно меньше, чем градиенты, которые появляются после открытых операций. То есть и площадь отверстия бывает больше. То есть это говорит о том, что транскатетерная имплантация – это очень серьезный. Я не буду останавливаться на рекомендациях, но я хотел привести вот такой пример. Количество операций на миллион населения. Ну вот это данные 2020 года. Вы видите, тут страны, Россию мы пока, к сожалению, делаем не так много. Но вот хочу показать данные по Америке. Это данные 2019 года. Вы видите, 73 тысячи транскатетерных имплантаций и 20 тысяч открытых операций. Данные 2022 года. 100 тысяч транскатетерных имплантаций. 100 тысяч. И всего лишь, это 88% всех операций, и только 12% открытых операций. Это серьезный прорыв, это серьезная доказательная база для проведения. Пожалуйста, Франция, 19 год, 75% транскатетерной имплантации, 25% хирургия. Франция, это Германия, извините. Франция 68-31, но сегодня уже все, уже к сегодняшнему дню в Европе более 70-80% выполняются эти операции. Вот данные, которые мы публикуем, посмотрите, первые операции мы выполняли в России нашей командой в Бакулевском центре, когда я работал, первые 7 операций. Но это был такой период. Сегодня 1585. Но сегодня мы имеем госзаказ. Но вы понимаете, если в Америке делается 100 тысяч, Россия должна выполнять 40 тысяч. То есть мы сегодня, но стоимость каждой операции $25 тысяч. Государство сейчас выделяет пока тот объем, который я представил. И, конечно, команда 62 центра выполняет эти операции. Очень важный слайд американский, тоже я хочу показать. Обратите внимание, анализ 142 тысяч этих операций транскатетерных в зависимости от возраста. И обратите внимание, возраст меньше 65 лет. Открытая операция, видите, как упала, до 52%. И вот тавр, вот вы видите, как, то есть 50 на 50 до 65 лет уже половину на половину. А вот старше 60 до 80 лет 87% выполняется открытые транскатетерные операции, и только 12% выполняется открытые операции. А вот уже старше 80 лет 99% транскатетерной имплантации, только 1% идет на открытые операции. Ну вот эта вот технология, они развиваются очень бурно. Естественно, такой прогноз, но цифра будет значительной, больше это данные 2016 года. Если сегодня только одна Америка выполняет 100 тысяч, вы понимаете, что эти цифры будут, конечно, возрастать. Второй раздел – это, конечно, проблема митральной регургитации. И вот вы видите, 2 700 000 пациентов страдает
недостаточностью митрального клапана, и, к сожалению, тяжелая болезнь, и 55% больных умирают от реальной митральной регургитации, и поэтому это в течение 3 лет. Это очень тяжелая группа больных, и кардиологи это очень хорошо знают, как их вести. Опять-таки, если данные Ланцета мы посмотрим, митральная регургитация почти 10% человечества старше 75 лет, они нуждаются в этой операции. И вот посмотрите, Альфьери, это известная операция, итальянский хирург выполнил впервые в мире операцию, так и называется операция Альфьери, когда он ушивал митральные створки друг к другу в условиях искусственного кровообращения, чтобы уменьшить регургитацию митрального клапана. Но вот видите, уже на свиньях в 2003 году создали эндоваскулярную технологию, и Тед Фелдман, известный кардиолог американский, они создали устройство через вену, через трансептальную пункцию, подходили и клипировали створки митрального клапана. Это очень такая интересная операция. Теперь уже есть у нас митроклип, огромное количество. Мы в России пока делаем очень мало, мы сделали за прошлый год около 100 операций, но это начало того, очень дорогие операции. Такая операция стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ну, в переводе это где-то там, ну это большие деньги, 30 тысяч, 35 тысяч долларов, так? И вот этот маленький, вот этот клип, который фиксирует створки митрального клапана, но они очень эффективные. И вот посмотрите, этапы развития тоже не буду говорить, но вот это, как это продвигалось, нелегко все это было. Но вот посмотрите, опубликовано всего 20, много работ, но вот данные по 24 исследования сравнили результаты митроклипа и открытой операции. Посмотрите, по смерти 16,3, по инсультам 1,1, 4,5, кровотечение при открытых операциях 59%, при митроклипе 4,2, пролонгированная вентиляция, пребывание в отделении реанимации и госпитальная, конечно, вы видите, это абсолютные преимущества этих технологий. И вот если вы Эверест-2, это исследование очень серьезное, которое проводилось под Грег Стоун проводил это исследование, вы видите одинаковые результаты через 5 лет после этих операций, открытых и... И вот здесь работа тоже интересная, сравнивается вот этот митроклип, открытая хирургия и консервативная терапия. Через 5 лет самые худшие результаты консервативного лечения по выживаемости. И вот когда сравнили результаты митроклипа конкретно с консервативной группой, вы видите, 88% через 3 года пациентов после митроклипа, вот видите, все причины смерти, всего выжил, да посмотрите, очень серьезный процент, при консервативной терапии значительно меньше. Тоже данные по Германии, по митроклипу. В Германии в 2015 году было выполнено около 6 тысяч открытых операций, пластики и протезированные клапаны, а уже почти 6 тысяч митроклипов было. То есть сегодня транскатетерные технологии очень эффективны, они постепенно заменяют эти... Много других технологий сегодня существует, и которые делаются аннулопластика митрального клапана. Вот вы видите, можно через коронарный синус провести специальное устройство. Вы открываете в коронарном синусе это устройство, и таким образом получается, что створки начинают приближаться друг к другу. И это приводит к уменьшению регургитации. Транскатетерная операция, которая проводится под местной анестезией. Они очень эффективные, к сожалению, не так много времени. Но сегодня существуют уже разработаны протезы для митрального клапана. Вот они, вот вы видите их. И сегодня уже почти 18 технологий в мире существует. Есть понятие, сейчас несколько поговорим об эндоваскулярном лечении трикуспидальной регургитации. Это тоже очень тяжелый раздел. И существует уже тут 3 клипа. И клапаны уже сегодня существуют, которые помогают. Вот я хочу привести пример вот такой операции, вот это трисол, устройство, которое позволяет провести через бедренную вену, вы видите, и таким образом выполнить эту операцию. Ну вот я уложился все-таки быстро, у меня, да, я думаю, у нас времени очень мало. Спасибо большое за ваше внимание, мне кажется, у меня все. Շնորհակալություն։ Պրոֆեսոր Ալեկյան, դուք ոչ միայն կյանքեր փրկեցիք, այլ եւ մեզ փրկեցիք, որովհետեւ տվեցիք մեզ մի քիչ ժամանակ առաջ գնանք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մենք անցնում ենք երկրորդ բաժինը, բայց ես պետք է խնդրեմ, որ բոլոր զեկուցողները իրենք մնան
որ մենք երկու զեկուցում ունենք, որից հետո կլինի հարց եւ պատասխան։ Հրավիրում եմ այստեղ Գևորգ Յակջանին եւ դոկտոր Սամսոն Խաչատրյանին, որպեսզի վարեն մյուս հատվածը։ Փորձենք էֆեկտիվ աշխատենք եւ ժամանակի մեջ ուզում եմ ասել, որ մենք լսեցինք այսօրվա բժշկությունը, մենք լսեցինք կաթվածների բուժման մեթոդները Հայաստանում, մենք լսեցինք արտալ եւ մյուս կապանների հետ կապված բուժումները եւ մենք երկրորդ մեր մասը ուղղակի մենք փորձում ենք հիմա այսօր լսենք ապագա բժշկության մասին։ Եվ դրա համար ընդգրկել ենք այս զեկույցների մեջ երկու զեկույց, մեկը ավակի զեկույցն է, մյուսը Ռոջերի զեկույցն է, ինչ է լինելու բժշկությունը միգուցե 10 տարվա ընթացքում։ Երբ որ պատրաստում էինք սեկցիան, դոկտոր Բաբիկյանը զանգ արեց Բոստոնից եւ ասեց, որ մենք ունենք բավական շատ սպիկերներ, եկեք մտածենք ում ենք ընդգրկում եւ միանգամից մեր որոշումը կանգնեց ավակի եւ Ռոջերի վրա։ Ավակի բայոն կարդամ անգլերեն եւ ինքը կներկայացնի իր զեկույցի մեջ իր որտեղ է հասել այսօր։ Avak Kahvejan is a well-known biochemist engaged in entrepreneurial and managerial activities. He is a general partner at the flagship Pioneering, a prestigious healthcare company, leading a team dedicated to the creating and launching a new therapeutics platform. Mr. Kahvejan has extensive and successful experiences in the field of coordinating scientific innovative research aimed at the preserving health and commercializing their results. 2019 թվականին դեռ չկար COVID, դեռ ոչ մեկ մոդեռնան չէր ճանաչում, FAST կազմակերպությունը Բոստոնում կազմակերպել էր հավաք հայ բժիշկ գիտնականների եւ հրավիրված էի, մենք գնացինք մոդեռնայի գրասենյակը, դեռ ոչ մեկ չգիտեր որ մոդեռնան է եւ ուրեմն Քեմբրիջում այդ հավաքի ժամանակ մենք ծանոթացանք ավակի հետ։ Ես կխնդրեմ ավակը մոտիկանա եւ ներկայացնի իր ելույթի մեջ եւ հետագայում ժամանակ ունենանք շփվել ավակի հետ։ Ավակ Խաղբելջան։ Շատ շնորհակալ եմ մեծ բադիվի հոսելալը։ Մերսի հրավերին։ Երկու հատ խնդրանք ունեմ գներեք, մեկը անգլերենով պիտի ենեմ, բոլորը, եւ Գևորգին ասածին պես բավական science-ի պիտի փոխանցենք, ոչ բժշկություն, բայց հուսամ ապակայի մասին պիտի խոսենք։ So I wanted to talk to you about program. Define that for you. And I'll apologize, like I said, it's going to be quite a scientific-oriented talk. I'll try to keep it simple and accessible. So I don't know how many of you know how drug discovery works today, but on the left side I've tried to depict the nature of drug discovery. It is oriented towards doing high throughput, very quick, very fast trial and error. That's really how drugs are designed today. So once a target is identified, something in the body that has to be fixed, we throw everything at it to see what sticks. We throw a lot of medicines at it, we throw a lot of chemicals at it, we throw a lot of proteins at it, and hope that we find something that stops it. And then that becomes a medicine that we test in humans. And the proof that that is sort of inefficient is the fact that, yes, some drugs do make it to the clinic and to the market, but about 90+% of drugs fail. They fail in the clinic, either because they're not safe or because they don't work. They just don't end up working because our hypothesis in the beginning was wrong and it was very reductionist, very simple. So the idea is to go from traditional drug discovery, which I've depicted on the left, to drug generation, to creating drugs. Just like how we're talking today about generative text, generative presentations, generative art, why can't we think about generating drugs as opposed to trying to discover them like archaeologists sift through sand? So to give you some context, my job, where do I come from, what are my qualifications? I work at Flagship Pioneering, a firm that you may or may not have heard of. It's the firm founded by Nubar Afeyan in Boston.
And it's the firm behind the company Moderna. So what we do is we create breakthroughs in human health and sustainability, and we do that through our own internal innovations, our own internal science. We're all scientists there, but we're also company creators. So we create these companies based on the science that we invent internally. And we call these bioplatforms because they're generalizable companies, they're generalizable technologies. They're not just one drug, they're not just one medicine. They are actually platforms that create many medicines. And over the years, we've created hundreds, or almost over 100 companies, I should say. Up until about 2011, we were investing and creating companies. So we would put money into outside companies, but we would also create our own companies. After 2011, we started to actually generate our own science only and invest in our own companies only. And products have emerged from this. One most notable one, maybe the only one you'll recognize, is the Moderna vaccine. The newest one that just got created and launched was VOWST, which is right next to the Moderna vaccine in this diagram. And that was the first ever microbiome-based therapeutic. So it was microbes all chosen and put together in a concoction, in a pill. It's an oral microbial concoction that will cure C. difficile. And it's the first of its kind on the market. It was invented at Flagship. So the way we work at Flagship is to think about outside the box. So here we've drawn it as a circle, but we try to think about things that could emerge in the future, and we work our way backwards from there to say, how could we make it a reality? We ask ourselves what-if questions. What if we could do this? What if we could do that? How would we do it? And then we work backwards. Many of these ideas die. They don't make it, they don't see the light of day. But many of them do end up becoming the foundations for the companies we create. And why would you go out there? Why would you go so far out that people will say, well, how is this possible? Why would you even go that far? Well, one of the reasons is it's easier to invent. It's easier to capture intellectual property. It's easier to get patents. It's easier to create novelty. But it's also harder because you have less technologies to rely on. You have less knowledge to rely on. You have to invent, and you have to do a lot of hard work on doing things that have never been done before. And so we go through this process of elimination, we ideate, we reduce to practice. After all of this, where many things get killed, many companies get killed, ideas get killed, some of them emerge and finally become companies like Moderna, as you've seen today. So moving forward to the programmable biomedicine. So one of the key things that all of this is predicated on is the central dogma of biology. And so this, if you remember one thing from today, is that without this knowledge, without this fundamental understanding, the programmable medicines I'm going to talk to you about would not exist. And this is the idea that in our nucleus is the DNA, is the code of life, that gets copied to RNA, ribonucleic acid, which is exported from the nucleus, goes to this machine called the ribosome, which translates that into protein. That's how every single protein, every single building block in our body is made. And every single building block in every living thing is made. So this code has now been decoded. It's been 50 years. And that code is on the right side. And it's a program. Essentially, it's just like a computer program. If you put in the right letters, you get something. You get a very known thing. And if you change the letters, you get something else. And with that knowledge, we can now start to create programmable medicines. And the other side of this, what's really critical, is the ability to read DNA and RNA. We needed technologies to actually access this information and digitize it. It's chemical information. It's a series of A, C's, G's, and U's. These are chemicals, but we have to be able to read them. And so the technologies that emerged over the last couple of decades, whether it was transcriptomics or DNA sequencing, which then became RNA sequencing and beyond, are what fundamentally allow us to read and digitize this information. Without that, we would not have been able to teach and learn and train algorithms and learn the problems that we need to solve. So that's how you go to essentially the ability to start treating this like an information science. So you're going from DNA to RNA to protein sequence. Additional things that emerge are the structure of the proteins. How are they folded? What shapes do they take? And then finally, what do they do? What are these proteins doing? They're binding to other things. They're carrying out enzymatic functions. But now we have all of this information that we can relate to each other and walk up and down this chain. Now, the more information you collect, the better you become at predicting what's going to happen and in designing new drugs. And so ultimately, what we have is the ability to
train algorithms, just like ChatGPT was trained on every single piece of text on the internet, and doesn't really know language. It doesn't really speak English. It has just read all the English on the internet and has related all words with each other. The same thing can be done with DNA, RNA, protein, protein structure, protein function. And once we've done that, we've digitized the chemical information, we can read it, learn it, and now we can move towards generation and the creation, the ability to write drugs as opposed to discovering drugs. So this is the fundamental framework that I'm going to use to show you multiple examples of programmable medicines. It's not a perfect framework, but it'll help you understand how we can move from discovery to generation. So along this continuum, along the central dogma, Flagship has created multiple companies, again, most notably Moderna, you'll recognize that as an mRNA medicine. But there are medicines on the DNA side of things. Roger will touch on the gene therapies that we're working on and that he's working on. But there are also programmable proteins now, and eventually we're working on programmable cells and programmable small molecules. So let's start with nucleic acids. So these are DNA and RNA-based drugs. A lot of them are being applied to rare diseases. They're being applied to infectious disease, as we know very well from the coronavirus vaccine. And now they're also being applied to cancer, and I'll show you how that works. But the most important thing is you have to be able to read. You have to understand the human genome. Where are the errors in the genome? Where are the enzymes and proteins that may be missing or misfunctioning, if you will? We have to learn and compare those things and understand which ones to intervene in. And then we can now, using that information, write or create drugs. Now, these drugs have to be encapsulated in a lipid nanoparticle, which I've depicted here as a sphere. But once you put them in and deliver them to the right cell, you can essentially do a whole range of things, right? So once these things go in, the DNA goes to the nucleus. The RNA drugs here, I've shown mRNA and endless RNA, which is a new format of RNA that we've created at Flagship. You can encode that program into the cell, and the cell will make whatever protein you've designed it or instructed it to make. So you can make, or have the cell make, transmembrane proteins, proteins that are displayed on the outside of the cell. The coronavirus vaccine was designed this way. You can have the cell secrete proteins and release proteins into the surrounding environment. You can even make proteins inside the cell that function on the cell itself. So they stay inside the cell, they can work in the cytoplasm or in the nucleus. So you can see how with one drug, one kind of drug, you can do hundreds of things. It's a limitless possibility if you can deliver the drug to the cell. So that's the key limitation about these drugs, is which cells can you get them to? Because you can't right now get them to every cell in the body. So one way we got around this is take the cell out of the body, put the mRNA into the cells, and then put the cells back into the body. So here's one way you can program, for example, immune cells. These are CAR T cells, as we call them. We're training the immune cell to go after a cancer. We give it a transmembrane protein that will recognize the cancer and put the immune cell back. Now the immune cell is trained to go after the cancer and to kill it. So that's how programmable medicines were first devised, in getting rid of the delivery problem by taking the cells outside of the body. Now we're moving towards in vivo versions of this, and we're moving towards training the immune system inside the body. It's exactly like the way the coronavirus vaccine worked, where we trained the immune system to recognize the spike protein. Now imagine we train the immune system to go after cancers. And how do you do that? Well, cancers on their surface display proteins, just like every other cell does. There's the MHC system that displays things that are from your body. The immune system knows them and usually leaves your body alone. That's why you don't get autoimmune disease on a regular basis. But cancers have gone awry. They're making so many mutations. They have new proteins that are showing on their surface. So we can train the immune system, just like we did with the coronavirus vaccine. We can train the immune system by reading these mutations out. So there's a reading component by sequencing the tumor, understanding what mutations the tumor is showing on its surface, and then creating an mRNA drug that has those mutations in it and will display those proteins back to the immune system and deliver this mRNA back to the person, and now the person is generating their own vaccine against their own tumor. Now, the most amazing part of this is it's a personalized cancer vaccine. So it's a different vaccine for every person. Just imagine how complicated that is, but how only a programmable medicine can do this in a quick way, because you can now read
and then generate the drug, and deliver it to the individual. And how does it work? Well, so far, Moderna just released data showing that with this kind of approach, combined with immune checkpoint inhibitors, as you know, immune checkpoint inhibitors have been a huge revolution in the treatment of cancer, but they're still not obviously 100% effective. But if you combine this with one of these vaccines in these individuals, you get a dramatic boost in the survival rate. And this is all very fresh data, and it's still emerging. They presented this at a conference very recently. And you also get the reduction of metastases, which is really impressive because it's not going only after the primary tumor. Because you've trained the immune system will find the tumors that are potentially growing anywhere in the body and prevent the spreading of the tumor. So let's move to protein therapeutics. We talked about nucleic acid therapeutics. Those were RNA or DNA-based medicines. Can we program proteins? Well, at Flagship, we asked ourselves if we could train an algorithm to read all the proteins in the world, could we then create new proteins? So one requirement here is read all the proteins, read all the genes and their sequences, understand the relationship between sequence and protein structure and function, and then write new proteins that have the desired function. So what we did was we essentially combined sequencing with structural information, and we captured the fundamental rules that govern protein folding, protein function. Before this, everyone did this in a physical sense. They used biophysics. They tried to understand how a protein was made. They tried to understand what were the chemical interactions between different parts of the protein. But that was very hard, as you can imagine, and computationally very intensive. It was just like trying to teach a computer English. It was harder to do it with a dictionary and with definitions and definitions of definitions. It was easier, as in the case of ChatGPT, as you saw, or in the case of, let's say, image recognition algorithms, to just feed it thousands and thousands of images. So that's exactly what happens here. By training the algorithms to see every single protein in the world, now the algorithms can be turned backwards and tell the algorithm, now create a protein for me if I want it to do a particular function, or if I want it to look a certain way. So now you can give a computer a shape, or you can give the computer a target, and the computer will generate the right protein to bind to that target. So using this, we've created new antibodies, we've created better antibodies than the ones we have today, but we've already created also completely new antibodies. And we've started to create enzymes that the immune system doesn't recognize. We've created new virus-like particles and so on and so forth. Really, the possibilities are limitless. But one interesting stunt we pulled off was, if we take the top 50 antibody drugs on the market today, could we ask a computer to generate the same one that does the same thing, but has a completely different sequence, or is so different that it would be a completely new drug? And indeed, in a matter of weeks, the computer was able to generate dozens and dozens of copies of the existing drugs, but they don't have the same sequence, but they look identical in terms of shape, and they act the same way in terms of function. This is the power of generative algorithms. This is the power of not using biophysics, but of using learning and training and generation to create medicines. The other challenge in biomedicines is essentially whether we can take a drug to the right place. As you know, medicines are taken either orally or injected, but they often diffuse naturally throughout the body. If you put it IV, it'll go to the liver first, and then you hope for the best in terms of it reaching its target. But what if we could program a drug to go to the right place and at the right time and only act where you send it? So similarly here, we decided let's read all the addressable proteins in the body. Let's learn from that where we can identify addresses on different cells of the body. Addresses, I'll describe for you later, are unique proteins that are on a cell and nowhere else. And then can we generate drugs that localize the drug to that location now that we have an address? So now we're creating more complicated medicines that have an arm to recognize the address and another arm to carry out the function. And these we're calling antibodies, for example. So we essentially mapped the entire human body. We looked at virtually every single tissue and every cell and asked ourselves what proteins are expressed in different tissues. And can we find proteins that are unique to that tissue, that only exist in that tissue, and that are accessible, that are addressable? And indeed, using this kind of approach, we were able to find addresses for virtually every single organ or tissue in the body.
So these are highly enriched. We can read it at the level of the RNA. We don't even need to read it at the level of protein. We just look at the RNA of every cell, and we can use computation to statistically identify for us highly enriched addresses. And then we can, of course, test that. We can say, well, if we give this medicine, this localizer, back to an animal, does it indeed focus to that organ? And in what you have here is an example of a gut-targeted antibody. You have an example of a lung-targeted antibody, one that's targeting the pancreas, one that's targeting the kidney. This was all computationally derived and then validated in an animal. And of course, then you can combine that with a therapeutic and send the therapeutic directly to that site. So here we have the example of an untargeted therapeutic in red and the targeted therapeutic in blue. And using an in vitro approach, we can show you that the targeted one, even in vitro, even in a petri dish, acts hundreds of times better than the untargeted one, which is the shift that you can see to the left in the blue curve. And then when we put this into an animal, you can see that it concentrates in the small intestine as intended and doesn't hit the liver. You can see the axes are quite different, but it's showing you that there's a high degree of concentration with the targeted version. And then when we look for effect, the drug only works, you can see the blue bars, they only work in the small intestine and they don't have the effect in the pancreas. The untargeted one, which is in red, you can see works everywhere because it goes everywhere. So it's hitting its target regardless of the tissue. The last and most difficult is to create programmable small molecules. As you know, small molecules are chemicals. A lot of the early medicines that we had were really derived from natural products. Again, through trial and error, someone by happenstance saw that a certain chemical has antibiotic effects or has some other type of effect on a cell or in a tissue, but we never really knew how to design molecules for purpose. But now, if we can read the behavior of cells at the transcriptional level, so looking at cells and tissues to see what RNA are they expressing, which RNAs are they not expressing, we can understand their various states. We can relate those states to small molecule compounds, and we have a database of thousands of these compounds and how they impact state. And now we can program small molecules to engender new states. And this is a company called Celarity that we've developed at Flagship. So it's this three-step process of generating a map of virtually any tissue at the transcriptional level. Second is this intervention library, which has the compounds and the transcriptional profiles. And then last is the ability to design drugs. And again, we're using machine learning to train the algorithms on these various states of cells at the transcriptional level. We arguably don't even need to understand what the cell is doing. We just need a picture of a cell that's diseased and a picture of a cell that's healthy. This is one example. So we have here lung tissue characterized, the healthy version on the left. We have the diseased tissue characterized on the right. And we're looking at all the cells in the tissue and how they're changing in terms of the RNA that they're making and the proteins that they're making. We don't even care what those are. We're just looking to differentiate the two. And we can see that when you have the healthy cells on the left, there's an island of club cells and very few goblet cells. But on the right, suddenly you see the goblet cells emerging and the club cells diminishing. And that's also apparent in the immunohistochemistry below. So you're getting goblet cell hyperplasia. So all of this, though, is encoded at the level of the RNA. What RNA is going up and which RNAs are going down. So we want to tell the computer, we want to bring the RNAs down, and we want to bring these RNAs up. It's taking that green arrow and saying, what are the ones that are changing? That gives us a gene network. That gene network can then be looked up in our table. So we have a table of small molecules depicted on the left, and all of their transcriptional effects on different cell types. And using a machine learning layer, we can ask the computer, give us the small molecules that are most likely to engender the genetic changes that we're trying to achieve. And does it work? Well, it does. It starts to pull out small molecules. Here, there's 3 examples that impact various parts of that network, and they have differing effects on the ability to resolve the disease. So you can see the hyperplasia on the right. The goblet cells are diminished with these 3 different drugs to different degrees. But this is completely mechanistically blind. It doesn't even know what the target is. It doesn't know what the mechanism of the disease is. It has just used n-dimensional data to derive the small molecules. And these small molecules were never, ever before associated with this disease. Never before. So this is completely de novo
pulling out new molecules, and we can take the commonalities and the dissimilarities and design new drugs with this approach. Similarly here for sickle cell, we've developed a therapy for driving up fetal hemoglobin, characterizing red blood cells and their ability to make fetal hemoglobin instead of adult hemoglobin so that we can correct the inborn error of making misfolded hemoglobin. And here you could see in the middle panel CLT211, CLT358. These are two small molecules that were derived using the same approach I showed you earlier. We didn't know the mechanism. These drugs were never associated with driving up fetal hemoglobin, but they're working even better than the gene therapies that are under development today to correct the hemoglobin errors. And then from the data, we can deconvolve the target. We can figure out what are the targets that we're hitting and what is the actual protein that's responsible for this effect. And it completely brings in a new mechanism that was never before discovered. But note that the mechanism was discovered after the drug was created, not the other way around, which is the traditional way. Find the mechanism, find the target, and then derive a drug for it. So in conclusion, I hopefully gave you a survey of the variety of programmable technologies that are emerging today, the nucleic acid medicines, programmable proteins, programmable biodistribution, and even now programmable cell and small molecule therapies that are doable only because of our ability to read, our ability to learn, and our ability to now write drugs. And it's just, as I said, similar to ChatGPT. Of course, it's not instantaneous, but we're going to get there one day. And the number of trials we do, the number of attempts we make are going to decrease dramatically. So we can go from actually putting in a prompt, treat a disease like a prompt, and have a computer generate the output, which would be a medicine, and the right medicine for the right disease, and potentially even in some cases, as I showed you with the Moderna cancer vaccine, a personalized therapy for that individual. Now, I haven't addressed the regulatory challenges this poses, the manufacturing challenges this poses, and a whole variety of other things, accessibility and cost and so on. But these therapies are coming, and the era is here. Thank you. Thank you, Ava. Thank you. It's the future of medicine, and I think we have a dedicated section about the clinical trials in Armenia. It's a round table. If you will have a time tomorrow, just stop by that group of the people who are involved in the clinical trials. They're trying to discuss the possibilities to bring as much as possible, and the Armenian need the drugs, first of all, for a patient, and the clinical trials for science. Thank you very much. Thank you, and we move for the next plenary lecture, and it's my great honor to present Professor Roger Hajar. He is an internationally renowned scientific leader in the field of gene therapy. His laboratory had validated a number of cardiac targets that led to the initiation and completion under his guidance of first in-human gene therapy trials in patients with heart failure. Professor Hajar received his biomedical engineering bachelor's from the Johns Hopkins University and MD degree from Harvard Medical School, followed by multiple trainings in internal medicine, cardiology, heart failure, and research fellowships at Massachusetts General Hospital. He has authored over 500 publications and received numerous awards from American Heart Association and other organizations. Please welcome Professor Roger Hajar. And the topic is gene and cell therapy for treatment in cardiology. Please. Excuse me. Thank you for the invitation to be here. Shadurachem, Shadabardem vor Gnam as presentation adal. So, of course, I'll be speaking in English, so excuse me for that. What I'd like to do today is take a step back and talk a little bit about heart failure, since we're trying to activate a heart failure program among the different hospitals in Armenia. And then I will push forward and tell you what the promise of specifically gene therapy is in the heart failure area. So in the US and European Union and across the world, heart failure continues to be a rising epidemic. We have in the US and about the same in Europe, over 6 million people
with heart failure, and that number continues to increase. I'll go a little bit into more details about some of the makeup of our patients with heart failure, but it continues to have a very poor prognosis, and some of the mortality that you see here over a number of years is very similar to some of the most aggressive cancers that we have, such as pancreatic cancer or glioblastoma. So clearly this is a big unmet need in congestive heart failure. In the US and the European Union, there's a growth rate of about 1.7% to 2% in heart failure. And we'll get into specifically the types of heart failure that we have, but some of that growth is due to the aging population and some of the successes we've had in cardiovascular diseases, namely the fact that we have been able to treat myocardial infarctions, and patients are surviving myocardial infarctions and then ending up with a damaged heart, and if they're not treated correctly, they end up with heart failure. So the healthcare cost worldwide is humongous for congestive heart failure, over $100 billion a year, just in medications and healthcare services. Now, it's important to know that when we talk about congestive heart failure, and I think this is worldwide, not just in the Western world, we have to sort of think about two types of heart failure. One is what's known as heart failure with reduced ejection fraction, and the other is heart failure with preserved ejection fraction. And heart failure with reduced ejection fraction, known as HFrEF, is patients who have, is classified as patients who have a low ejection fraction, less than 35% usually. They have significant symptoms. They're more common in younger patients and men, and the disease are mainly due to ischemia, infection, or toxicity. Heart failure with preserved ejection fraction is when the ejection fraction is over 45% to 50%. It has common heart failure symptoms of dyspnea and fatigue, and it's really the elderly population, and it's very high also in certain women with older women who have this very specific type of congestive heart failure. So if you look at, for example, US epidemiology, we're seeing that HFpEF is increasing in prevalence, and it's across the world. Again, because we're treating the reduced ejection fraction better, we're seeing more and more of these patients with preserved ejection fraction. Aging population also is contributing to that. And in fact, we have no treatments. There's really no effective treatment for HFpEF, as we'll discuss. So this is clearly important. And this is a European Union one, where again, there's a growing incidence of the second type of heart failure that we're going to be seeing more and more, and there are no treatments for this at this point. So as we sort of, cardiologists, we always look at how we can classify patients, because this is how we know when to intervene and when a patient requires invasive procedures and other types of therapies. So the classifications of New York Heart Association has been around for over 70 years now. It really helps cardiologists sort of stratify their patients. Class 1 is there's really no limitation on physical activity, and it's the prevalent rates around in terms of heart failure is about 20%. In terms of Class 2, patients have slight limitations. They're comfortable at rest, but usually have limitations in physical activity. Class 3, which is about 30%, and that's marked limitation in physical activity. And Class 4 is then when they have symptoms at rest, and that's about 10% of the population of heart failure, and that's sort of the patients with the most dire needs. When we look at medications, as I'll show you in a second, we're really sort of thinking about how we go back and forth between really Class 3 to Class 2. That's really the critical area between those two New York Heart Association functional classes, because if the patient's going up
towards class 4, that means that they're getting worse. All the medications are not improving the patient's symptoms. If they're improving to class 2, you've made a big inroad in that patient's survival. So many of you have taken care of patients with heart failure. You see this sort of day in and day out. This is a typical trajectory of a patient who's congestive heart failure. Certain patients who have a massive myocardial deterioration, you see a very quick decline, and the patient unfortunately dies. Others, more commonly, you see the first episode with an acute deterioration in their status, and then they have recovery, which then oscillates back and forth until they get into this class 4 area, and then patient ultimately expires. So this is really what we have in heart failure in terms of the trajectory, and all the medications that we use temporize this trajectory. They decrease the oscillations, but at the end of the day, we don't seem to have a very good way of disease modification. And we'll get to that in a second. So this is the treatment paradigm for heart failure management, and the core of the management is based on 5 different classes of drugs. You have the ACE inhibitors, you have the angiotensin receptor blockers, you have the angiotensin receptor blockers with the neprilysin inhibitors, the ARNIs, beta blockers, which for a long time now have been a mainstay of congestive heart failure, and of course, diuretics. Now, these have been shown to improve survival. They've also been shown to enhance patients' functional status, but at the end of the day, they've never been able to change the disease within the myocardium. So just keep that in mind. We have now novel agents for congestive heart failure that I'm sure some of you are using here, and that includes aldosterone antagonists and SGL2 inhibitors to increase cyclic GMP, again, vasodilatation, and then for aldosterone antagonism is maintaining a good volume status while decreasing to a certain degree fibrosis. Ivabradine has also been used in certain patients who cannot maintain a low heart rate despite beta blockade, and those are patients who have been seen to improve by using a very specific drug that decreases heart rate. Now, as I mentioned, heart failure with preserved ejection fraction has really no treatment, and despite the fact that we now understand better the molecular biology of heart failure with preserved ejection fraction, we just only can sort of stratify them in sort of 3 segments. One is just volume overload. Can you treat the volume overload? And we can, obviously, with diuretics. Can you change the exercise-induced left ventricular filling pressures, which increase in heart failure with preserved ejection fraction? Unfortunately, we don't have drugs that could do that. And what about right heart failure? As your left ventricle pressure goes up, your right ventricle start to fail. And that, again, is only a management issue. You only can do is manage these patients. There's no disease modifications. What about device treatments? So we've seen over the years that heart failure has multiple areas where devices can be helpful. So the first one has been implantable cardiac defibrillators. Patients with congestive heart failure, especially ischemic heart failure, have a high propensity of ventricular arrhythmias, and they are prone to sudden death. So these defibrillators have been shown to significantly improve mortality or survival, I should say. Less so in patients with non-ischemic heart failure, but again, if the EF is low enough, most cardiologists would put
implantable cardiac defibrillators. Now, cardiac resynchronization therapy is for patients who have a QRS that's over 150 milliseconds, where there is dyssynchrony between the left and the right ventricle, and by synchronizing the left and the right ventricle, you're able to improve ventricular function. And again, this has been quite a good improvement in terms of survival and hospitalization in these patients. But again, those criteria of a left bundle branch block and a QRS more than 150 milliseconds usually helps. The mitral valve repair, which we heard about earlier, so patients with congestive heart failure and dilated cardiomyopathies have their annulus increase in size, and by trying to reduce the mitral regurgitation induced by the dilation in the ventricle, you're able to decrease the regurgitation, and from that point of view, decrease the load on the left ventricle. Now, what if the patient continues to worsen clinically? And at that point, you really have just two choices. One is left ventricular assist device, and second is cardiac transplantation. Now, this category of what if they clinically worsen is about, in the US at least, is about 1 million patients a year, about 1.5 million in the European Union. Now, if you look at that number of about 1 million versus about 2,000 LVADs per year in the US and 2,000 cardiac transplantation, you clearly see that there's not a good match there. So that's why we, many years ago, we started programs in both gene and cell therapy. I only have time to talk about the gene therapy work today. We'll be happy to discuss at the cardiology symposium on Saturday a little bit more about the cell therapy. So if we think about disease modification, we're really focusing on the cardiac cell. And if you have a myocardium that's injured and has led to heart failure, there's multiple things that can do that: coronary disease, genetic predisposition, viral infections, hypertension, pregnancy, alcohol, and toxins. All this leads to the right side, where you have diseased myocardial cells and a lot of fibrosis and other collagen deposition. Now, everything starts in the cardiac cells with what we call excitation-contraction coupling. So when an action potential depolarizes the membrane, you have entry of calcium into the cardiac cell, which induces a bigger amount of calcium that activates the myofilaments. The myofilaments then generate force and contraction, and then during relaxation, that calcium is taken back up into the sarcoplasmic reticulum through a specific pump called the SR calcium ATPase pump, or SERCA2A. So I have to say that I've spent a lot of my academic life focusing on the calcium cycling and abnormalities in calcium cycling. And in fact, we've been able to identify multiple diseases, specifically heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with reserve ejection fraction with SERCA2A deficiency, and also a very specific disease in Duchenne cardiomyopathy. So why targeted gene therapy? There are common pathways in heart failure that have had a lot of problems in terms of targeting. So some of the work that Avak was discussing really will bring out some of these issues in terms of how can we target better, because that's been one of the issues in the heart. And applying gene therapy, where you bring in a vector with a gene, can enhance that functionality. So targeting by gene therapy really focuses on 4 different distinct areas. You have to choose the vectors that are going to bring the gene. You have to think about modes of delivery. In cardiology, we love doing that because we just love to navigate the heart. You have to think about the immune response, and then how to design the clinical trials.
So in gene therapy, we're thinking about how do we add a functional gene which produces a specific protein in a patient body that's deficient, or how do we delete a dysfunctional gene? So these are different ways of doing that, but you basically have a vector that's the coding, and usually that's a virus that's been modified. You have a promoter and a transgene that produces the protein of your choice. So one of the best vectors that we've had so far for many years for cardiovascular applications are the AAV vectors, and they're shown at the bottom, these very small circles, and next to an adenovirus, which is quite big. They're non-pathogenic, they're helper-dependent parvoviruses, and their capsids are very simple, and they result in long-term expression with broad distribution to the myocardium. And in terms of modes of delivery, again, we have multiple ways of doing that. Here's a cardiac surgical one with a bypass. We have a vector here that has a near-infrared fluorescent protein on it, and you can see how it can light up the whole heart. We use catheters retrograde through the coronary sinus, or directly injecting into the myocardium, or we do just simple infusion into the coronary arteries as we show here. And we use certain factors such as nitroglycerin to enhance cyclic GMP. We increase dwell time by delivering over a certain time period, and we can enhance coronary flow by either mechanical or pharmacological means. This is one of the first trials we did, and these are patients with heart failure, so big hearts. We engage the coronary arteries either from a femoral or from the arm. More recently, we're doing that. And we can basically directly get into the heart and inject the viruses, as you can see here. The viruses are in green, and then they go into the myocardium where the capsid is unfolded, and then you have expression of the proteins that's deficient. So that's really the basis of intracoronary cardiac gene therapy that we've been developing over many years. So can we actually modify the disease state? And this is, the administration in the cath lab, very simple. This is a patient with non-ischemic heart disease, as you can see, first on left main injection, followed by right coronary artery injection. Some of the clinical trials use pumps over 10 minutes, some just use slow infusion manually. So here's some of the data that we've had recently. Here's patients with HFrEF, so ejection fraction less than 35%, and this is 6 months, 12 months. In black is the placebo that we injected, and then the other one is with AAV circa, which overexpresses the dysfunctional gene. So there's improvement in ejection fraction, improvement in 6-minute walk test, improvement in New York Heart Association, and a significant drop in BNP in about 15 patients that we did for this phase 1 trial. We also focused, as I mentioned, on Duchenne muscular dystrophy and the cardiomyopathy associated with that. So DMD, as you know, is an X-linked genetic disease, primarily affecting boys. And now with the steroid therapy, they're living a little bit longer than they used to. However, they all come back with cardiomyopathy at the end of the day. And the cardiomyopathy is, regardless of whether you treat them with dystrophin or not, they always develop this cardiomyopathy. And there's not much you can do about it because the drugs we use for heart failure don't work. So here's a patient with DMD we injected, and this patient's ejection fraction was 35%. 1 month later, his ejection fraction is 45%, and he feels much, much better. And now we've done about 3 patients in this cohort, and they all seem to have a disease modification in their functional status. Here's HFpEF patient where they have this prolonged relaxation in their pressures, and you can see the thick heart
abnormal relaxation, high pressures. When we deliver the vector with gene therapy, we're able to reduce the pressures and increase how fast we can go back to normal in terms of the pressure relaxation. So there are now novel AV vectors that have been obtained using different methods, including what Avak talked about in terms of machine learning of making these vectors much more cardiac specific. We just developed one using, again, machine learning for this novel capsid. And here we're, again, focusing on calcium cycling, but using inhibition of protein phosphatase 1 activity, delivering the same way, And in a recent phase 1 trial with this novel vector, we're able to improve, again, New York Heart Association, EF, 6-minute walk test, VO2 max, and Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. So these are therapies that are not just sort of vasodilating or decreasing fluids, they're really modifying the actual myocardial cell that's diseased. We're also involved in a number of trials. These are genetic and familial cardiac indications. So you can see here, Danon disease, hypertrophic cardiomyopathy, familial. We're targeting all these diseases. We're far ahead with Danon, where we're starting in phase 2, and we're in phase 1 in the rest of these dilated cardiomyopathies. So I think the takeaway is that by 2030, it's expected that gene therapy will be an option for patients with different types of heart failure. And for genetic cardiomyopathies, this therapy is coming much sooner. And with much more effective, safer, and cheaper vectors, a variety of cardiovascular disease applications will be enabled to gene therapy. Thank you again for your attention. Thank you very much. And now we will have a short Q&A session, and I would like to invite all the plenary speakers for this session. Հարգելի գործընկերներ, հիմա հարցոպատասխանի հատված կունենանք, եթե հարցեր կան, մենք երևի թե ունենք խոսափողներ, որոնք կտրամադրենք ձեզ հարցերը տալու համար։ Հարցեր։ Sharon Chikichin from Yale University. I had a question for Avak, and you alluded to it at the end of your talk. Could you talk about the pipeline for drug therapies and how it's different for these very personalizable therapies? How do you get around having to trademark and work with the FDA on each and every one of these sort of mutations or specific programmable aspects? Yeah, so most of the things I showed you were not N of 1 personalized types of therapies. The Moderna cancer vaccine, though, is. And I'm no expert on regulatory questions and concerns, but they are working with the FDA on that exactly. How do you approve an N of 1 drug? Interestingly, the chemical structure, the delivery methodology, the route of administration for all of them are identical, but the sequence changes, and therefore the peptides that the RNA drug will make are going to be somewhat different. So that's what they're working on with the FDA. In the coronavirus case, they were able to get some level of generalizability, if you will, between variants, to say we're going to be making new variants of the spike protein, but we're not making a completely new protein. We're making a new variant of the spike protein. So we don't need to go back to square one to approve the vaccine from scratch each time. So we can do smaller attempts in smaller trials. So we'll see how it plays out. Thank you. Alexis Isakian. I have a question to Professor Hajar.
Do you have results of the gene therapy, long-term results regarding on ejection fraction, not after 1 or 3 months, but 12 months, and on prognosis mortality? And the second question is related that if we compare gene therapy with cell therapy, we have a long story of cell therapy in cardiomyopathies, but probably ejection fraction due to meta-analysis, we have an increase of 5%. But unfortunately, we don't have the already clinical approvement for wide application of cell therapy. What is your opinion? What we have to do? Cell therapy and gene therapy, because they are both important from important stages from research to clinical application, but still we have not very optimistic data in clinical practice. Yeah, no, absolutely. So the cell therapy work, has come in waves in the cardiovascular field. So first, they started with bone marrow cells, then they started with mesenchymal cells, and the most recent wave is with the specific type of cells. There are progenitor cells from cardiac lineages, so islet 1 cells, c-KIT positive cells, and most recently is iPS-derived cardiac myocytes. So these are like the waves of cell therapies that have come in. What we found out is that most of these cells, I would say 99.9% of the cells, die within a few days after physical insertion. The ones that have survived the best are the iPS-derived cardiomyocytes, but they don't seem to actually integrate well with the existing cardiac cells, so you have a lot of arrhythmias. So you have to genetically modify the cardiomyocytes before you put them in. Multiple companies try to do that, the last effort, and there's only one that's standing right now, and that's Blue Rock. But it's a big issue. Overall, 20 years of cell therapy hasn't shown any improvement. Now, in gene therapy, there's two different areas. One is common pathways, which I showed you, and one is the genetic cardiomyopathies, where you're targeting specific genes that are causing the cardiomyopathies. There's been now a lot of work on both, many phase 1, phase 2 trials. So in some of the gene therapy trials, patients are out 5-6 years, still doing quite well in the common pathways. In the genetic pathways for Danon, they've reversed the disease. They've literally reversed the disease. So as you would expect, there's a missing gene, you're putting it back, patients actually do get better. So I think that cell therapy requires a little bit more refinement to really get the right type of cell they're going to integrate and actually stay alive. For gene therapy, it's taken a longer time to get to where we are, but it's definitely coming as a therapy by the end of the century, by the end of the decade. By 2030, you will have a number of these gene therapies on the market for cardiology. I have one question for Avak and another one for Roger. To Avak, you were talking about small cells or antibodies maybe against cancer cells. And I'm assuming under cancer cells you have a very specific antigen, a tumor-specific antigen that you're reacting against. As you treat the tumor, can that change? Does that change your game? It could. I think the question, I guess, in cancer is a little bit about speed, right? So it's almost like an evolutionary battle. The cancer is mutating and dividing, and obviously we know the cells divide more quickly than normal cells. So if you can get to the cancer quickly and you have enough of the epitopes or tumor-specific antigens covered, then you don't give it a chance to continue to evolve. It really is a question of how quickly it is evolving and how many of the epitopes you cover. And that's why you need multiple epitopes. I think the single antigens
probably don't work as well as multiple epitope vaccines. So having many epitopes to cover the diversity of epitopes on the tumor. And then trying to attract it. Sorry? Similarly for COVID, yes. It's an evolutionary battle. That's how you have to view it. Yeah. To Roger, my question was along the lines of where you focus. You focus on the muscle cell, basically. But if a coronary is occluded, you have to repair the coronary, or is your next target going to be a growth factor for the vasculature? Is your endovascular treatment is going to be in that direction? No, it's a great question. I think gene therapy for cardiovascular diseases started with growth factors like VEGF, FGF, for enhancing coronary revascularization. Unfortunately, these trials never really panned out, especially in the heart, where the vessels that were emerging were non-mature, and sometimes you ended up with small angioedemas within the heart that you had to then ablate. But overall, I would say that experiment within the heart failed because the factors that were delivered were not the right, the ones that would make mature coronary arteries. I think there's a lot of work that's been done that's coming to bear. But from a heart failure perspective, when you see a patient with heart failure and you're treating them in a heart failure center, coronary disease is one of the aspects that you basically treat. So if someone comes in with heart failure because of ischemia, because of coronary disease, you fix that. And you see if that improves the function of the heart. In 50% of the cases it does, and 50% it does not, because the myocardium is beyond, it's damaged beyond just coronary flow. So we're coming from that stage that if there's an obstruction, it's going to be opened either by stent or by bypass. And then what's left in terms of myocardium? John Bilazikian, I have a question for Viken, and congratulations on this fabulous team you put together for acute stroke intervention. And you also mentioned efforts for secondary prevention. Obviously, the ultimate goal is to prevent strokes, primarily. And can you give us a summary of how those efforts have begun in Armenia and what the prognosis is to reduce the need for your fabulous center? Maybe Dr. Hovanes answer that. She is the person. She's the leader of our program for the stroke clinic. Ես հայերեն պատասխանեմ, մենք դեռևս չունենք հստակ որևէ տվյալներ, ոչ ռիսկի ֆակտորների գնահատման հետ կապված, բայց մեծ հույսեր ունենք, որ սկսելով երկրորդայինը մենք գնանք դեպի նաև առաջնային կանխարգելման օղակներ։ Ուզում ենք սկսել սթրոքի նյարդաբանների հետ, բայց հուսանք հետագայում նաև թերապևտները կներգրավեն դրա մեջ։ Այս պահի դրությամբ հստակ ոչ մի տվյալներ չունենք։ Ստատիստիկ ոչ մի տվյալ չեմ կարող ներկայացնել ռիսկի ֆակտորների ու մնացած գործոնների հետ կապված։ Փորձելու ենք սկսել մոտ 2-ից 3000 պացիենտով, որոնք 2024 թվականից կունենան սթրոք, իրենց հետ աշխատել, հետո նոր ծավալվել ամբողջ Հայաստանով մյուս բոլոր ասպեկտներով։ Եվ բնականաբար հիմնական ակցենտը դրվելու է առաջնային կանխարգելման վրա, որովհետև առաջնային կանխարգելումը, եթե դառնա ազգային ծրագիր, կշահի ամբողջ ազգը եւ առողջության տեսանկյունից եւ տնտեսությունը ֆինանսական տեսանկյունից։ I'm Christine Huckabee from California State University Long Beach, on the right side here. And my question is for the physicians who presented on stroke. And I was delighted to see the role of education in the prevention. According to the World Health Organization, 52.1% of Armenian males smoke. What type of preventive measures are being addressed in terms of reduction of smoking, because that's one of the major causes of ischemic heart? Thank you. Excellent question. I wish I had a good answer. The short of it is public education.
And it works. It takes decades, but eventually it works. It's the same for heart and brain and every other arterial problem. Public education, more public education, and more public education. And that's us at the doctor talking to the patient. It's not enough to have advertisement on TV. The doctor has to be firm with the patient. Of course, part two of it is for those who cannot, treat them, and treatment is available. Roger, you're more conversant with that topic. Yeah, I mean, clearly, smoking is a big problem in terms of coronary disease and even heart failure. You know, I view this from a geopolitical point of view. I think you're in a place where smoking is a way of calming your nerves or trying to sort of deal with certain psychological issues, and maybe that's where things should be really focused on. It's not easy to live in Armenia, and many of the males who smoke from some of the studies are based on those issues. So I think going at the root of the problem from a psychological perspective may be the best way of addressing it. We can do so much in terms of education and so much in terms of actively treating smoking addiction, but I think there are other psychological issues at play. Thank you. Yeah, we will take one more question and move Yes, to մեկ closing հարց session. ունեմ պրոֆեսոր Ալեկյանին, իհարկե դուք շատ մեծ ավանդ ունեք Հայաստանում ինտերվենցիոն սրտաբանության զարգացման ոլորտում։ Ինչպես եք տեսնում, որ փականային հիվանդությունները նույնպես մենք սկսել ենք, բայց շատ ավելի այսպես եզակի է, սպոնտանե է։ Տավիների իրականացումը երևի ամբողջ Հայաստանում անցյալ տարի կարող է լինել 10-15-ից ոչ ավել, բայց շատ էնտուզիազմը մեծ է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք զարգացնենք։ Ինչպես Ռուսաստանում է եղել եւ ինչ կարող ենք դա այդ ուղիով զարգացնել, որ Հայաստանում նույնպես տավին, կլիպինգը եւ տրիկուսպիդալ նույնպես փականային интервенцион միջամտությունները շատացնենք. Спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле это проблема, вообще мировая проблема, но в частности для стран, для России, для стран СНГ, вот если будем говорить, Армения входит в этот разряд, проблема довольно-таки тяжелая, потому что, реально, понимаете, трудно себе представить, что можно сегодня найти $25 000 на всех больных, чтобы имплантировать условно аортальный клапан. Но разговор в том, что вспомните, что было с коронарной проблемой. Тоже не было этих денег. Как только на государственном уровне был поставлен вопрос, и сегодня мы решили проблему острого коронарного синдрома. В Армении выполняется 3000 на миллион населения PCI. 3000. Это очень хороший европейский уровень. Я думаю, что, конечно, со временем клапанная патология более тяжелая, финансовая проблема. Специалисты абсолютно готовы к выполнению этих операций. Как только будет финансовая возможность, эти операции будут тиражироваться. И мы должны понимать, что если на миллион населения в Армении должно быть условно для аортального клапана около 300 операций. Значит, надо 1000 транскатетерных имплантаций аортального клапана в Армении в целом, чтобы обеспечить. Но мы делаем, как вы правильно говорите, 15. Но это начало. Россия тоже была. 7 операций 2009 год. Сейчас 1500, но это надо решать на государственном уровне. У людей реально по $25-30 тысяч на такую операцию это не хватит. Поэтому это проблема, которая придет к нам. Но, к сожалению, мы сейчас живем в других условиях, нам сейчас пока не до этого, но все-таки уже 15. Это очень важно. Շնորհակալություն։ Մենք մոտեցանք ավարտին այս սեսիայի։ Մի քանի հայտարարություն տեխնիկական։ Նախ հիշեցնենք, որ միջոցառումը կրեդիտավորված է եւ մենք ունենք եւ միջազգային կրեդիտներ եւ տեղական կրեդիտներ, ինֆորմացիան դրված է վեբկայքում։ Նաև օրվա վերջ տարածվելու են գնահատման թերթիկներ, evaluation form-եր, որպեսզի գնահատվեն plenary session-ները, որոնք ստեղծվել են ICPD-ի կողմից եւ խնդրում ենք դրանք անպայման լրացնել։
email-ով կտարածվի, կներեք, այո։ Հիշեցնենք, որ abstract book-ը կամ abstract-ների ժողովածուն նույնպես հասանելի է, բայց քանի որ քանակը սահմանափակ է, խնդրում ենք, որպեսզի վերցնեն նրանք, ում իրոք դրանք պետք են, քանի որ կա թվային տարբերակը վեբկայքում դրված միշտ հասանելի բոլորի համար։ Եվ խնդրում եմ ճուշանալ հաջորդ սեսիայից 11:45, 11:45 sharp։
առաջացնում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը, մենք արդեն սկսում ենք եւ մեկ կարևոր մինչև սկսելը եւ մեր մեկ րոպե ուշադրություն խնդրում եմ միջև սեսիան սկսելը եւ մեր պլենար բանախոսի ներկայացնելը ես խնդրում եմ երկու բան առաջինը լռություն դասախոսության ընթացքում եւ ամենակարևորը խնդրում եմ հեռախոսները անջատեք որովհետեւ դրանք ավելորդ աղմուկ են առաջացնելու եւ այս երկու աշխատանքային այսպես ասած դետալները ասելուց հետո ձեր թույլտվությամբ ես մեծագույն հաճույքով ներկայացնում եմ այսօրվա մեր հաջորդ պլենար զեկուցողին ըստ էության շատ կարիք էլ չկա դոկտոր Բելեզիկյանին ներկայացնելու, որովհետև դժվար է նույնիսկ հասկանալ, թե ինչպես ներկայացնել Ջոն Բելեզիկյանին, կարդալ այդ ամբողջը, ես դրա փոխարեն ուղղակի կասեմ հետևյալը. Պրոֆեսոր Ջոն Բելեզիկյանը Կոլումբիայի համալսարանի մի քանի ուղղությունների պրոֆեսոր է, եթե թվարկեմ գիտական հետազոտությունները, հրապարակումները ժամեր կտևի, կարող եմ ասել այն եզակի անձնավորություններից է, ով տարիներ շարունակ ներդրել է Հայաստանի առողջապահության զարգացմանը եւ մասնավորապես ներզատաբանության ուղղության մեջ, օստեոպարոզների եւ անագեղձի հետազոտությունների եւ այսօրվա դասախոսության թեման շատ յուրահատուկ է, վերջի տարիներին դոկտոր Ջոն Բելեզիկյանը իրագործեց այդ վանագեղձի հիվանդությունների ուղղությամբ հետազոտությունները եւ այն հայտնագործությունները, այն արդյունքները, հետազոտության, որոնք շատ բաներ պարզեցին, այսօրվա զեկուցման, այսօրվա ներկայացման թեման է։ Այնպես որ խնդրում եմ ուշադրություն եւ խոսքը փոխանցեմ մեր հարգարժան պրոֆեսորին, Dr. Belezikian, the floor is yours, please go ahead. Thank you very much. Thank you, Portzon. What very gracious introduction. And let me begin by thanking Portzon and Viken, our co-chairs of this session. Portzon, of course, is co-president of this meeting, and Viken is president of AMIC. I also want to acknowledge Ara Babloyan and Gevork as well, who have done so much to make this meeting so successful already. Also to recognize the Advisory Council, the Scientific Program Committees, and the administrative team that also have worked so hard. We are going to speak about thyroid today, and let me introduce the subject by showing you a picture of an individual who has a big thyroid gland. This is called a goiter. This big thyroid gland can be overactive, it can be underactive, and there are many reasons why the thyroid gland can be overactive or underactive. One of the etiologies is autoimmune thyroid disease, and that autoimmune thyroid disease can be associated with no thyroid abnormalities or with high or low thyroid hormone. I don't know about your experiences as physicians and healthcare professionals, but my experience has been everybody thinks there's something wrong with their thyroid. They have too much tiredness. They're losing their hair. That's not a problem for me, of course. They're gaining weight, or they're losing weight. They have this and they have that. And they say, it's got to be my thyroid. Well, they may be right, because thyroid diseases are prevalent throughout the world. And on this slide on the left, you see data about the worldwide incidence of autoimmune hypothyroidism. And on the right, you see the world incidence of hyperthyroidism, most often an autoimmune condition called Graves' disease.
Hypothyroidism and hyperthyroidism are among the most common diseases, actually, in the world. Now, there are data from Armenia. This comes from a handbook published recently from the Armenian NIH. And I don't expect you to read this table. This is a table of thyroid diseases. There are many, many tables in this compendium. And as you can see in this table, they are very hard to read, and they're harder to interpret. The NIH compiles data like this for all the MARSs, and their relationship to thyroid disease and other endocrine diseases are not tabulated in a way that I can easily analyze. Some of these tables do not include traditional ICD-10 codes for hypothyroidism. So although there are data available in Armenia, it's very difficult to give numbers or percentages because of the way the data are entered in the healthcare statistics. But I think it is clear that in Armenia, as well as in other countries of the world, thyroid diseases are common. So why would people in Armenia be at risk for a thyroid problem? As we all know, Armenia is a landlocked country. And in landlocked countries, particularly mountainous countries, as is Armenia, iodine deficiency is often a problem. Iodine is a key step in the biosynthesis of thyroid hormone. Without iodine, the thyroid gland cannot make thyroid hormone. Now, you endocrinologists will be knowing this slide, and those of you who are not endocrinologists don't want to know about this slide. The point I'm making is that these circles I've shown are the first steps in the synthesis of thyroid hormone. And they include or involve the uptake of iodine into the thyroid cell. When there is iodine deficiency, particularly in the newborn, this can be a devastating effect. It is called cretinism. Iodine deficiency is the world's single most significant cause of preventable brain damage and mental retardation. So where do we get iodine? Well, if we were near the sea, we would have kelp, we would have fish, and there is a major source of iodine. In countries where salt is iodized, that would be a source of iodine. In countries where bread is iodized, that would be a source of iodine. But in 1993, these are World Health statistics about iodine deficiency throughout the world. And around Armenia, you can see those very dark areas are where in 1993, Armenia and neighboring countries were considered to be among those countries that had moderate or severe iodine deficiency. And there are data about iodine deficiency going back to 1974, when iodized salt came from the Ukraine. And for a while, that was a source of iodine in the country. In 1988, with the political and economic upheavals in the country, that was no longer a source of iodine. And in a survey in 1995, about 1/3 of the country, including children, were thought to have iodine deficiency. And on the bar graph in the red part of this slide, you can see that many individuals had a big thyroid gland or, frankly, palpable thyroids. In 1997, the Ministry of Health here, as well as UNICEF, made a strong recommendation that salt in Armenia would be iodized. And one of the companies that provided salt had already started to iodize salt. And this effort seemed to be very successful. In 2005, the Ministry of Health, along with UNICEF
and the Iodine Global Network confirmed that iodine intake was once again sufficient in Armenia. And in 2006, UNICEF declared Armenia as a country that was no longer iodine deficient. Well, what happened then? Nothing. From 2005, for another 10 years, there was no work done in Armenia to survey the population to know whether or not the country was still adequate in their iodine. So we were interested in this question. What is the status of thyroid nutrition in Armenia? And as we began to think about this question, a larger question loomed, and that was, how do you ask the question? You can't just ask a question unless you have an infrastructure to implement a project in order to address the question. And I'd like to acknowledge at this point one of my heroes, Edgar Hosepian on the left, a neurosurgeon at Columbia, who was the man who told me, when you go to Armenia, it'll change your life. And it did. And Rafi Hovanesyan on the right was another great ambassador to humanity and medicine in Armenia. And they were the inspiration to developing the infrastructure to do a lot of things. We're going to talk about research primarily today, but as you can see, our Osteoporosis Center has been involved in education, outreach, and other aspects. And this is a picture of the opening of the Osteoporosis Center in 2017. And Hamprudson, you can see yourself there. And Gevork, you can see yourself there as well. It was a very special moment in the history of the center. Over the past 15 years, we've conducted a number of national and international congresses to make Armenia, if I could use that term, the center of bone research in the Eurasian area. So this is the Osteoporosis Center, and I want to show everyone our great director. Here's Varta Babalyan right in the front row. She is our director, and much of our staff actually is in the front row, and they have been working tirelessly over the past 10 years, not only with regard to this thyroid project, but some of the other activities we've been involved in. And I'm very proud of the Osteoporosis Center because a few years ago, Varta was acknowledged by the International Osteoporosis Foundation to be running the most active osteoporosis society among 200 societies in the world. So kudos to Varta and the work that she has done to add to the knowledge, not just within this country, but throughout the world. I'm not going to talk about vitamin D deficiency very much, but I do want to introduce the activities by just giving you an example of another aspect of our work. As many of you know, vitamin D deficiency is a global problem. This survey from several years ago, which included the latitude of Armenia, indicated that about 2/3 of the population of the world was vitamin D insufficient. We were interested in this question, and we conducted our own research here in Armenia, surveying over 1,200 women from all of the 10 Marses. We measured the storage form of vitamin D, which is called 25-hydroxyvitamin D. We measured youngsters, we measured middle-aged people, as well as older individuals. And this bar graph shows the levels of 25-hydroxyvitamin D, and I'm showing you what the minimal normal level is in the population. Over half of the women in Armenia were showing levels that were below the minimal level, and 20% were frankly deficient. So that is definable, verifiable, evidence-based medicine.
Let us move now to the topic of iodine nutrition. And this study began about 10 years ago. I show Nicholas Hutchings on the lower left-hand corner, who has been for the past 10 years director of our research program. And this was the steps we took to understanding whether or not there was still a problem of iodine nutrition in Armenia. We measured urine iodine, we measured sodium, creatinine, we measured iodine in the salt, and we had all these measurements done in Boston at the Boston Medical Center, which is a world center of measurements of iodine. We measured school children, pregnant women, as well as women who were not pregnant but of reproductive age. We measured individuals throughout all 10 MARSs in 13 cities, and again, we had samples throughout. And this is a listing of the children, the pregnant women, and the women of reproductive age, and you can see the numbers of individuals who participated in this study. Now, I don't expect you to know what the normal range of iodine is, but this is a distribution curve of iodine in the urine among these individuals. If you take the children, the 50th percentile was normal. 242 is a normal number. And there were no variabilities in terms of age, gender, or community in terms of that average value of urinary iodine among school children. Among pregnant women, you can see that number, 226, again, is a completely normal number. And again, there was no variability in terms of age or community in terms of these generalized national statistics. Women of reproductive age, again, you see in the boxed area, was a little bit higher than the other numbers, but still well within normal limits. Again, there were no variables to say that one group was more or less different from each other. So this was the first survey on iodine nutrition in Armenia since 2005. And the results were that school children, pregnant children, and women of reproductive age had normal levels of iodine. And one could conclude that the population of Armenia is not iodine deficient. Again, this is a very busy table. This comes from the Iodine Global Network. In fact, we have had major representatives of the Iodine Global Network visit us in Armenia, and they helped us with this project. And this comes from a publication of ours, and I was looking at the national statistics and international statistics, and I show in green the data for Armenia. And I won't, again, I don't want you to look at the numbers. I want you to look at the reference, which was number 8. And I was curious about reference number 8, so I looked in the back of the article, and I found it was our work. And in fact, every article you'll read in the Iodine Global Network about iodine deficiency in Armenia comes from our center. And I say this not to say that we did great work, but to argue that this is the kind of data that should be part of the Ministry of Health's national database. Because if the world's database includes work of this quality, then I think it's reasonable to ask the Ministry of Health to use it for their statistics. We also studied iodine nutrition in Artsakh. We limited that study to children, and again, the data, as was the case for Armenia, the numbers were completely normal in Artsakh as well as in Armenia. So where is the iodine coming from? The first thought is, well, it's coming from the salt. And we measured the iodine in the salt from many, many homes, and we found that 91% of the salt in Armenia had appropriate levels of iodine. So that seemed to be an obvious source of the iodine. And this, again, is the table from our work showing the generally average levels of iodine in the salt.
And this quote comes from UNICEF, a little boy from Armenia who says, "I always help my mom with the cooking. I add the salt." And he says, "My mother always tells me that we only need a little salt. Mother knowed best." And here's a mother, and she says, "I remember when I had just started my career as a kindergarten cook. We used plain salt, but it is now around 20 years already that we only use iodized salt. And I am happy that you've told me about its importance for children's health." And this comes from UNICEF. So yes, iodine is in the salt. Well, where else may iodine come from? Processed foods, and maybe there's iodine in natural foods. And it turns out, again, this is our work, that has indicated that the iodine is coming from several sources, not just table salt, but processed food, as well as native sources of iodine. The end result of thyroid hormone biosynthesis is thyroid hormone. Iodine is the first step, but because the country is iodine sufficient, it doesn't mean that the country doesn't have a thyroid problem. And how do you determine whether or not there is a problem? If iodine is okay, how can we really know? Well, the way we can really know is to measure a hormone. It's a regulatory hormone called thyroid stimulating hormone, or TSH. And TSH is made in the pituitary gland, and it is the regulator of the thyroid gland. If there is a problem with the thyroid gland, whether it's iodine deficiency or something else, there will be a low thyroid level, and the TSH will go up because it is sensing a low thyroid. So a very sensitive way of measuring thyroid hormone economy is to measure the TSH. Since newborns with hypothyroidism may develop irreversible brain damage, most countries, including Armenia, have developed screening tests for TSH at the time of the delivery of the child. And we would like to know, is Armenia meeting the standards for hypothyroidism? And the international goals are that less than 3% of newborns in a country, less than 3%, should have high TSH levels, which is to say that 97% of newborns should have normal TSH. Representative sampling is important, and in Armenia, it's standard that all newborns are measured for TSH. And the central location is our Pakira Medical Center, and we had the opportunity to look at the voluminous records from Arab Care, over 205,000 records of TSH. And we were able to include for the analysis about 127,000. And I want to thank Arab Abloyan again for his opportunities that he gave to us to allow us to access this database and to ascertain whether Armenia is meeting the international standards. The average level of TSH was 1.5, which is completely normal. The levels did correlate with gestational age, birth weight, sex, and date of birth throughout the country of Armenia. That 3% threshold, you can see, has been met since 2012 up to the time of our study. And the threshold value of less than 3% was true for all the MARSs in Armenia. There wasn't any MARS that was out of range. So we could conclude that the incidence of hypothyroidism in newborn Armenian children is meeting those international limits. All MARSs have sufficient maternal iodine, and I think the results confirm the success of the National Iodination Program in Armenia.
so far, so good. But there's always a but. We have a problem. We have a major problem with thyroid disease in Armenia. Goiter is very, very common. If you go down the streets, Miriam Street or Mashto Street, or walk around Republic Square and discreetly look at the necks of the women, don't stare at them. You will see a lot of goiter. Now, getting back to the NIH statistics, I showed this table before, and I told you I couldn't make any sense out of it, and I still can't. But I think the data are saying that at least 12%, maybe even more, of all endocrine disease in Armenia is due to thyroid dysfunction, despite the fact that the country doesn't have a problem with iodine. So what is going on? And let me again refer to the world data and how autoimmune thyroid disease seems to be the major cause now of hypothyroidism and hyperthyroidism. So this has begun the stage 2 of our study to investigate not only the etiology of the thyroid disease, but the prevalence of thyroid disease in Armenia. We are very fortunate to have funding from the AGBU. We are the first group that has ever received funding from the AGBU for a medical research project. And when we began this project, I was going to buy a very inexpensive ultrasound machine. And Levon Nazarian, who is not here at the Congress, but a wonderful man, world-class ultrasonographer at the University of Pennsylvania, he said, "John, you have to get the best machine." I said, I don't have the money. He said, "We'll get the money." And we did. So we are using the best ultrasound machine in the world to determine the size of the thyroid glands among a representative sampling of women in Armenia. We have already started the study, and Sisak is here. He's one of our major investigators here. He's going all over the country, and Sona, our wonderful nurse, who is also heavily involved in this project, she's here as well. We will study over 2,500 women and men with ultrasound and also measuring thyroid function tests. And as of last month, we had recruited almost 400 subjects. You can see the numbers of younger women, older women, and men. And the data are being recorded, and we will be analyzing the data soon. So we hope to have, in the near future, for the first time, data on the prevalence of thyroid disease in Armenia, the extent to which that thyroid disease is related to hyperthyroidism or hypothyroidism. We will know about thyroid cancer, which is a major issue to think about. And we will know about the extent to which there is an underlying autoimmune basis of thyroid dysfunction in Armenia. Let me summarize. In Armenia, iodine nutrition is now adequate at all ages. Despite normal iodine levels, thyroid disease manifested as goiter is common. We don't know why there is so much goiter in Armenia, but I think our ongoing research will help to elucidate both the incidence and etiology of thyroid disease in Armenia. I want to thank a number of people. I want to acknowledge the Osteoporosis Center of Armenia. Mentioned Barta, our wonderful leader, and Nicholas, and Sisak, and Mushag, and Sona, all of our wonderful staff. And I also want to acknowledge the Ministry of Health. I mentioned ARA, I mentioned Kamportsun, Gavork, the Iodine Global Network, the NIH, Johns Hopkins, University of Pennsylvania, and Columbia University, Jerry Manoukian, Mariam Manoukian. They've all been instrumental in providing support in one way or another to allow us to do the work that I've been able to present to you today.
So let me thank you very much for the honor of presenting this information. Thank you, Professor. Thank you, Dr. Bilezikian, for that very informative presentation. Our next speaker today is Dr. Shant Shekhardamian. Dr. Shekhardamian is a good friend to me and many of us. Dr. Shekhardamian was born and raised in LA, received his education at Drexel University in Philadelphia, followed by receiving a master's in public health with an emphasis on global health at UCLA. He did his residency at UCLA and a fellowship in pediatric surgery at Sick Children's Hospital in Toronto. He's currently an associate professor of surgery at UCLA. Dr. Shekhardamian has dedicated most of his academic pursuits to global health research and involvement in health systems strengthening in Armenia. He has mentored over 30 students and trainees in the field and is a recipient of a Fulbright U.S. Scholars Award for his research on developing national cancer screening programs in Armenia. In 2021, Dr. Shekhardamian was appointed Associate Director of Healthcare Outreach for the Promise Armenia Institute at UCLA. Following his appointment, he moved to Armenia with his family to serve as an advisor to the Ministry of Health, where he has been involved in efforts to develop national primary care strengthening and quality improvement strategies, and that is what he's going to be speaking to us this morning. Dr. Shekhardamian, the platform is yours. Thank you, Vikan John. Hi, everyone. It's always difficult to follow Professor Bilezikian, as his talks are so eloquent and nice. It's going to make mine sound like I'm in a hyperthyroid crisis, but here we go. Sorry to the interpreters in the back. Okay, good morning, everyone. Recognizing that this presentation is the only thing between us and lunch, I wanted to set one simple goal to achieve during the next half hour. I know that many in the audience are asking themselves, what is a surgeon doing talking to us about primary care? So what I hope to do is to convince everyone that in fact we should be asking quite the opposite question. Namely, what is everyone doing not talking about primary care? The establishment and strengthening of this country's primary healthcare system, I hope to successfully convince you, is in fact the most important reform that we as a nation need to undertake so that we can ultimately have a healthcare system that we would all like for Armenia to have. Once we have established this, I hope we can use the discussion time and hopefully even lunchtime and beyond to start asking each other what each of our roles can be to contribute to this long, complex, and difficult reform. But rest assured that there is definitely a role for each and every one of us within it. Now, before starting, I know it's customary to disclose any conflicts of interest, which in the strict sense of the term, I don't have. But does that mean that I don't have any biases? I think we can all agree that I, along with everyone in this room, has our own set of biases. So while I have no stocks in drug companies, nor do I own any clinics or medical centers, I certainly bring a lot of biases into this and any other conversation we are having about healthcare in Armenia. I know that my training and practice as a clinician lead me to believe that healthcare is a lot more about treating my patients than anything else, while my public health background forces me to think about the system itself before focusing in on the patient. Similarly, on the vertical axis, having been born and raised in the United States, I know I carry views and opinions about how things should be done here from the outside perspective. While this incredible opportunity I've had to live and work in Armenia over the past 2 years has afforded me a completely different perspective. I point this out because I believe that without understanding each other's perspectives, it will be unlikely that we will ever have meaningful collaboration between Armenia and the diaspora, something that I know all of us in this room want to see happen. Recognizing our own biases and realizing that there is often a totally different perspective out there will necessarily be a key component of future successful Armenia diaspora relations, relations that we can hopefully use to collectively strengthen our primary care system. Okay, so why are we focusing so much on primary care?
While many of us in the room are clinicians, and we have been trained to approach sick patients in a very standard and logical way. It doesn't matter whether we are a nurse or a lab technician, a radiologist or a cardiologist. All of us have been taught that when we see a person in distress, we need to always think about the A's, B's, and C's. We are taught this so that wherever we are, whoever the patient is, we are able to save their lives by treating the most critical injuries first. So what are the A's, B's, and C's? A is the airway, the physical space between the outside world and the lungs, where gas exchange takes place. B is the process through which oxygen comes into the lungs and then into the bloodstream. And C is the pump, or the system that actually gets oxygen to all the places it needs to go. That's it. The A, B, and C are all that matters. When we take our required annual courses on resuscitating patients, no matter how advanced science has gotten, the ABC principle remains the same. It has never evolved to be A, B, C, D, E, F, and G. A person who just got hit by a car may have a broken back, their kidneys may ultimately fail because of the muscle injury, and they may have post-traumatic stress disorder from this accident. But none of this matters. We simply do not have the luxury of worrying about any of these things when we haven't even made sure that the patient has an airway, is breathing, and has a pulse. So what if we approach the health system that is in distress like we would approach that patient who just got hit by a car or is having a major heart attack? Is there a series of letters that can guide us through what the most important interventions are so that we can focus on them to make sure that we are addressing the most critical functions and not spending precious resources on other things that are serious, that we will have to address at some point, but are not priority at this time? What are the airway, breathing, and circulation of a healthcare system? I would propose that on the system level, the mnemonic we should adopt is PQR. P for primary care, which needs to be there and function much like the airway needs to be present and open. Without the airway, oxygen would get nowhere, and without good primary care, as we will soon learn, no healthcare system will function normally. Q is for quality, similar to the process of breathing, without which you can have all the oxygen in the world, but if it is not going in and out of the body and into the blood, nothing is actually happening and the patient is quickly dying. And R is for restructuring and reforming our institutions to have better systems in place for more effective governance and policy making, for improved Armenia diaspora relations, quite similar to the need to have a strong heart to circulate and drive the oxygen to all the cells of the body. But where are we driving to? How will we define success? Certainly there are many ways to define a well-functioning healthcare system. One can say that a good healthcare system provides the best possible care its resources allow it to the most amount of people. Or one can use the Sustainable Development Goal approach of seeking to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. But on a practical level, it seems as though there is consensus that one of the most effective, if not the most effective means of achieving desired health outcomes, particularly for low and middle income countries, is through implementation of universal health coverage. This, the top, is where we want to be, and on the bottom right is how we get there. To start, let's define universal health coverage. The World Health Organization states that universal health coverage means that all people have access to the full range of quality health services that they need, when and where they need them, without financial hardship. It also states that the services provided must be of high quality, the Q in our PQR, and that universal health coverage requires a strong primary health care system, the P. In fact, primary care has been termed the backbone of universal health coverage, without which it is not possible to have effective UHC. This is most clearly demonstrated in a study assessing the impact of UHC, or health insurance, in several low and middle income countries. The conclusions were that implementing UHC consistently led to financial protection, but only in 3 out of the 9 countries studied were there any improvements in health outcomes. And those were precisely the countries that had strengthened their primary care systems either before or concurrent to the implementation of universal health coverage. In fact, without a solid primary care foundation, there could be serious risks to making healthcare more accessible and more affordable, but not any better.
Improving access to care may increase both appropriate and inappropriate health care, leading to the delivery of more harmful health care, as well as unsustainable health expenditure. Both things we definitely do not want to see and avoid in Armenia's reform path. So here we have it, the vision, sitting on top of the foundation of primary care, quality, and good governance. Our vision is achieving UHC, and our mission is to make sure that we have our P, Q, and R all in place to make it possible. For today's talk, we'll focus on primary care, recognizing that we will need to equally be attentive to quality and governance moving forward. But before going any further, it is probably worthwhile to define what we mean by primary care reform. Primary care reform is much more than improving the relation between a general provider and his or her patient, or providing services that are frequently attributed to the primary care or outpatient setting. Primary care reform entails changing the entire healthcare system, converting it into what is called a primary care-oriented healthcare system, where the patient and primary care provider are right in the center of the system. Care is coordinated through and within the center. Priority is given to prevention of diseases rather than treatment, and non-primary care services are utilized sparingly only when needed. It is this reconfiguration to a primary care-oriented system that will improve healthcare outcomes not only in the primary care sphere, but the entire system, along with reducing unnecessary expenditure and improving overall quality of care. But is there any evidence to support what I just said? Indeed, it has been shown that the more primary care-oriented a health system is, the lower various mortality rates are, and the better self-reported health is, even when controlling for socio-demographic factors. Conversely, systems with a greater supply of specialists, which Armenia tends to have, has been shown to be associated with higher overall mortality. Not surprisingly, patients who have a primary care provider are much more likely to receive preventative care, which in turn is linked to higher rates of healthy behavior modification and earlier detection of preventable conditions. Furthermore, those who rely on primary care providers as their usual source of care tend to be healthier, while those without a primary care provider have been shown to be 4 times more likely to be hospitalized for preventable complications. Overall, the more primary care providers per given population, the lower the mortality rates of that population. And as an added benefit, the more equitable these benefits are throughout the various social groups. So those who are the most disadvantaged socio-demographically are not left out, as they are often with other healthcare reforms. Specifically in the UK, as an example, each additional provider per 10,000 population was associated with a 6% decrease in mortality, while in Spain, those regions where PHC reform were implemented earlier showed drops in hypertension and stroke mortality rates faster compared to the regions which started late. In the United States, the higher the primary care provider ratio, the lower the rates of smoking and obesity. And while our main goal is to improve health, cost considerations cannot be ignored. Fortunately, it has been shown that higher primary care provider ratios are also associated with lower costs. Because of all these tremendous benefits to individual patients as well as the system at large, primary care has taken front and center in many countries, including most European nations, where the primary care system takes care of up to 95% of all patient encounters without the need for involvement of any specialists. So how about Armenia? How is our system designed, specifically with regards to the role of primary care? Well, we have primary health care and we have primary care providers. But as you will soon see, the direction of the flow of patients to primary care providers is actually the smallest arrow that we have in our healthcare system. In fact, patients tend to go directly to specialists most of the time, self-refer to get their own blood tests and x-rays and other ancillary or diagnostic services, often present first and foremost to the hospitals for their medical care, and often use and sometimes abuse emergency medical services for non-emergency conditions. Finally, with the lack of prescriptions and referral systems, patients tend to use medications without the supervision and direction of their physicians. Within the health system itself, we have over-referral from primary care settings to specialists, over-utilization of ancillary services such as x-rays and laboratory tests by primary care providers,
and over-hospitalization or over-referral to the hospitals by the primary care providers themselves. We also have often inappropriate utilization of pharmacies without enough oversight and supervision while patients are being on these medications. And the one thing we have missing from our system is this big gray arrow that goes back, a feedback mechanism loop that allows the primary care provider to know about what is happening to the patient in all the other sectors of the healthcare system. Without this feedback mechanism, it is impossible for the primary care system to keep patients healthy and to keep control over the health of their population. So where does that lead us? This system that we have right now drives 2.5% of the population of this country into poverty every single year because of healthcare expenditure. 16% of the households surveyed in one study spent over 10% of their income on healthcare, which is far higher than the regional averages that are 7% and are high even compared to international averages. 84% of hypertensive patients do not have their blood pressures controlled, and more than 90% of women do not receive screenings for breast cancer and cervical cancer, all primary functions of the primary healthcare system. Because of this, 6.5% of this country's GDP, entire GDP, gross domestic product, is spent on non-communicable diseases, which can largely be avoided and prevented. Incidentally, 6.5% is also the number that the GDP benefits from the IT sector in Armenia. For all of the praise and all of the gains that this country has benefited from having a robust IT sector, all of it gets wiped away by the expenditure that we have because of non-communicable diseases. So our healthcare system focuses on treating disease rather than keeping the population healthy or promoting health, is expensive, is not cost-effective, and does not lead to the health outcomes that we desire. Where do we want to be? As discussed earlier, we want to have a primary care-oriented healthcare system with the primary care providers and the patients at the center of the system, within the green oval, and spending most, if not all, of their time and their lives within this green oval, being managed by the primary care provider, but also having access to all of the other services a healthcare system can afford, including specialists, ancillary services, hospitals, and emergency facilities. And note that in this model, all of the arrows are bidirectional so that there is communication and feedback to the primary care provider who is able to keep the patients as healthy as possible. This is a system that focuses on keeping patients healthy, is more effective in reducing morbidity and mortality, has the highest return on all of our financial investments, will ultimately contribute by having a healthier population to the economy, and is what we are seeing in global healthcare trends from all over the world. What else do we know about our primary care system? Well, Armenia was fortunate enough to be the last of only a handful of countries where the World Bank, in conjunction with the Gates Foundation, conducted an extensive assessment known as the Primary Healthcare Performance Initiative. It consists of an enormous amount of information which should soon be available online on the PHCPI website for those who are interested. But here are some snapshots of their findings. First, Armenia actually does fairly well in terms of physical infrastructure and geographic access, with the average Armenian being no more than 15 minutes away from their nearest PHC facility. But while we have relatively decent infrastructure, it is largely not utilized. As you can see here, on average, only 31% of the population had visited a PHC facility in the past year. This chronic underutilization of primary care services leads to two possible scenarios. The first being patients completely foregoing care and delaying taking care of themselves, which we know happens a fair amount in Armenia. But the other is that the population is indeed seeking care, just not at the primary care level. In fact, this assessment showed that the second scenario happens quite frequently in Armenia, with 64% of cases that could have been taken care of in the outpatient setting being seen in more specialized and costly hospitals, leading to an additional unnecessary financial burden of about 30 billion dirham over the course of the past 3 years. But what about those who are seeking care at the PHC level? Are they getting good care? Unfortunately, the data suggests that they are often getting poor quality care, with a high rate of misdiagnosis
And even in the setting of correct diagnosis being made, there is a lack of timely and appropriate initiation of treatment. Here is some surprising data on the right pertaining to hypertension, showing that less than a quarter of those diagnosed with hypertension are actually getting the treatment that they need. But the data also shows some positive findings, such as the fact that the population is generally very satisfied with the primary care they receive, which is a really important starting point, suggesting that if we were to improve the scope, quality, availability, and affordability of PHC services, people would actually be happy to receive most of their care at this level. Okay, so we have our vision. We know that in order to achieve it, we need to tackle the P, the Q, and the R. We also saw that the data highlights some of the major. We also saw the data that highlights some of the major challenges in primary care, which we need to address. But what we were missing was a roadmap to help guide us through this challenging journey, figuring out what we need to do, who needs to do it, and in what order. To create this roadmap, a primary care task force was convened by the Minister of Health 2 years ago, right around the time of the last OMIC Congress. The task force included representation from the Ministry of Health, local and diaspora and content matter experts, academia, and non-governmental entities. After much discussion, the task force decided to adopt the World Health Organization's operational framework for primary care to structure its work. The framework consists of 14 levers, each representing a critical component of the primary care system. 4 of these levers are classified as strategic levers on the top, while the other 10 as operational levers. Over the course of several months, the task force approached each individual lever, developing a vision statement of where we would like to be with regards to that component, then conducted an assessment of where Armenia's system currently is. This where we are and where we want to be allowed us to identify gaps in the current system, and based on these gaps to create a list of recommendations on what actions actually need to be taken. In total, about 100 gaps were identified, and twice as many actions were suggested to fix these gaps. Of these actions, about 60 were deemed to be priority recommendations. These interventions were then placed in 6 different buckets to facilitate the distribution of the work and separated out on a timeline to identify the actions that need to be addressed earlier. These are some examples of a couple of the lever assessments and recommendations. I've specifically chosen to show some of the levers that would be most amenable to involvement and engagement by all, such as this one on workforce development. Here you can see the vision statement to develop a well-trained primary care workforce consisting of the right number of professionals that are equitably distributed, integrated into teams, and appropriately motivated to stay on the job and adequately supported to fulfill their duties. Here are where the gaps were between where we are now and our own vision, and what we need to do to address these challenges on the right. Here's another lever on incorporation of digital technologies in health. Similarly, the gaps in this area and the list of recommendations. And here again, an example of a lever on assuring quality in primary care, again along with its gap assessment and list of recommendations. And just to complete the picture, this one is one of the strategic levers on governance and policy framework. As you can see, the approach here is the same, but unlike the operational levers, acting on these recommendations would largely be the responsibility of government, with a limited role for outside involvement. Limited, but not impossible. This is just to show the breakdown of recommended actions into different buckets and division of labor along a timeline. The blue boxes represent interventions that could largely be done within the healthcare sector, while the pink ones require multi-sectoral engagement. You can see a similar bucket and timeline here for governance, legislation, human resources, financing, quality, and infrastructure. Throughout this work, several major themes emerged. By no means comprehensive, it was identified that we need to create structures or institutes that can implement and oversee these reforms. Legislative changes to include licensing of providers, expansion of the scope of practice in primary care, legal protection of healthcare workers, and the establishment of rules of engagement for the private sector were all felt to be high priority. Improving the volume and quality of human resources was another area which was deemed to be crucially important, and incidentally an area where the diaspora can play a big role. Making primary care services more accessible, not only in its classic form,
but also through mobile and virtual care was also recognized as a priority. And finally, special attention was given to the need to create effective monitoring and evaluation systems, as well as mechanisms for inclusion of a broad spectrum of stakeholders in the reform process and investment in changing the culture and attitudes towards primary care. I think it goes without saying that all of this has to be adequately funded. We see here in US dollars per person per year, the current public spending on primary care is quite low, at less than 25%, the first row on the public spending, in comparison to the recommended international benchmarks of at least 40 or 50% spending on primary care. Because of this, if we look at the column of PHC, when looking at overall spending on primary care of about $200 per person per year, we see that 90% of that is covered through out-of-pocket payments, a staggering number which by comparison is often in the single digits in many other low and middle income countries. So we have our vision, and now we have our roadmap. Now we need to implement all of this. This is, of course, the toughest phase, but one we have already started to embark on. On the ministry side, the recommendations from the task force have been converted to tasks that should be completed by the primary care implementation body, and this work is currently ongoing. As for the rest of us, I believe that there's a lot of opportunities for us to engage and support Armenia as it transforms its primary care system. The purpose of this presentation was to convince as many people as possible that we all need to be thinking about primary care. How we get involved is probably best left for more interactive discussions, starting hopefully at this very Congress at the upcoming satellite session to follow lunch. But as we embark on these discussions, I think it would be worthwhile to keep things in perspective and for all of us to understand that these types of reforms are extremely complex and time-consuming. There will be at least as many failures along the way as successes, if not more, so all of us need to have realistic expectations. In order to stand a chance at successfully realizing this vision, we will require good governance, competent actors, and a lot of teamwork. We will also need some new and additional resources, though even as we obtain these, we need to brace ourselves for many difficult and painful choices that we will have to make along the way. And finally, we should all be thinking about how we can leverage our Armenian entrepreneurial and innovative mindset to come up with creative ways of leapfrogging and accelerating our success rather than simply playing catch-up. There's a solid opportunity here to work collectively to transform the system, as a result of which the benefits to the system and for the Armenian population will be tremendous. And with that, I know this is a long list, but I do have to thank everyone who has been part of the primary care strengthening team over the past couple of years. From our colleagues at the Ministry of Health, and specifically the members of the task force and implementation bodies, to our diaspora experts and ministry advisors, to those here in Armenia who live and breathe primary care and champion it every opportunity that they get, to our international partners, specifically the World Bank and their work with the PHCPI, to partners on the ground who have volunteered their time to advise and provide feedback, and finally to those who have already taken ownership of various projects, of various aspects of primary care reform, and proactively engaged in various initiatives and pilot programs. Thank you to the organizers of this conference for the opportunity to speak on this topic, and to everyone in the audience for your attention. Dr. Bilezikian, I'd like to invite you to the desk and the session. Dr. Shkhardamian, thank you very much for that very enlightening overview, and I should say, and I hope, a big call to action. And now the session is open for questions and answers. Rafi Avedisian, thank you very much. Excellent presentation, Sean. Thank you so much. It was eye-opening. The question I have is relationship with the education sector and primary care. Primary care is above and beyond just physicians, but as you said, we really need quality physicians as well. Within the slides, I never saw any relations with the education sector, which is the university, to try and assure training very good primary care physicians.
As you see, together we can do more. What are the activities to get in line, to have them in line with the Ministry of Health? Thank you, Rafi, for the question. So the presentation was obviously a very high-level overview. I think it was mentioned that workforce training is a big component of primary care reform, within which training, retraining, restructuring, and reformatting the family medicine curriculum are all ingrained within the details that we are more than happy to share with anyone that's interested. But it goes without saying, and thank you for highlighting again how important it is to have well-trained, quality providers that will actually provide the care within the primary care system. So again, so far the work has been on development of a strategy, development of the vision and the mission, and to come up with a plan of action to move forward. A lot of the underlying sort of details are still a work in progress. And again, this is why we wanted to share and start this discussion so that we can leverage any and all resources that we have, whether they are in Armenia or in the diaspora, to bring together all of our expertise and work on all of those 100 to 200 recommendations that we now have to start to work on. Hi, thank you very much, both John and Shant. And I have two questions, one question for each one of you. John, a question is, you are doing a phenomenal study, and my question is, do you have any prediction why, despite of the lack of iodine deficiency, your prediction, I know we know it will come, but your prediction of what is it that we still have goiters? And let me ask Shant so I can give the microphone. And Shant, my question is, we have a phenomenal economical growth that everyone cites today, about 12.5%, higher than many other countries. Any part of that financial increase in Armenian GDP, is that going into a development of primary care? Thank you. So, Mariam, thank you. I think your question was, what do I think we're going to find? My guess is that we're going to find a lot of autoimmune disease. And the next question is, why is there a lot of autoimmune disease? And again, hypothesis generating question. In countries where iodine has suddenly been presented to a country through salts, for example, there's a very interesting pathophysiology that is kind of like a pushback. There is a reaction against that amount of iodine that's suddenly presented to the thyroid. And the countries where this has been looked at, the incidence of autoimmune disease seems to relate to the timing of the iodination process of salt. So I think this country is probably a good example of that thinking. And I don't know, but my guess is going to be that is going to be the answer. Mariam, thanks for the question. Just to be very brief and succinct, primary care spending in the country over the past decade or so has definitely gone up in terms of absolute numbers. However, as hopefully the data I showed was able to convince you, it is nowhere near what the demand is. And that needs to be addressed by even further increases in primary care spending, as well as, unfortunately, as painful as it is, redistribution and reallocation of expenditure from other sectors within healthcare into primary care, because again, that's where our most bang for the buck is. Ես հարց ունեմ Շանթին։ Նախ պետք է ասեմ, որ հիանալի սեկուցում էր առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի վերաբերյալ։ Դուք շատ ճիշտ եք, երբ որ ծրագիրը նոր ներդրվեց, ֆինանսները փորձեցին բաժանեն 50-50, հետո սկսեցին բժշկական հիվանդանոցային ծառայություններ տանել դեպի primary care բյուջե եւ պարզվեց, որ primary care-ին ավելի քիչ մնաց, քան թե պետք է մնար եւ դրա համար էլ կանխարգելումը տուժեց։ Այն ինչ որ ներկայացրեցիք մեր համար
ընդունելի է եւ ժամ առաջ եթե հասնենք դրան մենք կստանանք լավագույն արդյունքները։ Քանի որ դուք մի փոքր անդրադարձակ ապահովագրության, առողջության, ուղղակի ուզում եմ հարց տամ։ Ինչու ենք մենք որոշել կոչել համապարփակ առողջության ապահովագրություն։ Աշխարհում արդյոք կա մի երկիր, նույնիսկ 20 անգամ մեզանից ավել GDP ունեցող, որ կոչի համապարփակ։ Համապարփակ ճիշտ թարգմանությունը comprehensive է, չնայած դուք այստեղ ունիվերսալ ասացիք, բայց նույնիսկ ունիվերսալը մենք չենք կարող, որովհետև մենք գիտենք, որ մի հատվածը մենք ի վիճակի ենք ֆինանսավորել այս պահին, մյուսը, որովհետև մեր ռեսուրսը դեռ սահմանափակ է, ի վիճակի չենք, ամեն դեպքում մենք պետք է որոշենք մեր basic benefit package-ը, որպեսզի մենք ոչ թե դնենք բժիշկներին վատ վիճակի մեջ, ասենք 2 կոպեկով պետք է 10 ռուբլու կամ 10 դրամով պետք է 1000 դրամի գործ անեք, ներողություն, այլ որպեսզի հստակ լինենք, ուղղակի ասենք առողջության ապահովագրություն եւ պակետն էլ ընտրենք այն, ինչ որ այս պահին մեզ հնարավոր է եւ մեր զարգացման հետ միասին պակետը մեծացնենք։ Ինչու ենք կներեք, գիտեմ որ հեղինակը դուք չեք, բայց կուզեի ձեր կարծիքը ունենայի, քանի որ դուք խորհրդական եք նախարարի եւ դուք մեծ ծրագրերի մեջ եք։ Արդյոք կոչենք առողջության ապահովագրություն, թե կոչենք համապարփակ։ Այսօր մենք նույնիսկ այն ծրագրերը, որ ֆինանսավորում ենք, դրանք համապարփակ չեն։ Մենք ասում ենք, եթե ինֆարկտ կարող է առաջանալ, բոլոր քննությունները ցույց են տալի, որ շտապ պետք է ստենտը դրվի, օքեյ, դնում ենք, ֆինանսավորում ենք, եթե ասում ենք 50% է նեղացած, մենք չենք դնում ստենտը, պրոֆիլակտիկա չենք անում, որտեղ դեռ չունենք այդ փողը։ Այսինքն մենք basic benefit package-ը ընդունել ենք։ Շնորհակալություն։ Մերսի, դոկտոր Բաբլյան։ Ես կասեմ, գոնե իմ հասկացողությունը, այս ամեն ինչի մեջ այո ճիշտ եք, աշխարհում չկա որևէ մեկ երկիր, նույնիսկ ամենահարուստ երկիրները, որը երաշխավորում են եւ փակում են բոլոր առողջապահության ծախսերը, բայց գոնե իմ համար համապարփակը ոչ թե այդ փաթեթի համար, այլ բնակչության, այսպես ասած, coverage-ը, որ բոլոր Հայաստանի քաղաքացի կամ Հայաստանի բնակիչ պետք է ունենա այդ հավասար հասանելիությունը մի ընդհանուր փաթեթի, այդ փաթեթի ծավալը, այո, պետք է սահմանափակվի մեր ռեսուրսների իրականության եւ այլն եւ այլն, եւ այդտեղ մենք պետք է ունենանք դժվար որոշումներ կայացնելու, բայց վերադառնալով ձեր ճշգրիտ հարցին, իմ համար գոնե այդ համապարփակ այդ universal-ը ավելի շատ վերաբերվում է այդ կոնցեպտին, որ բոլոր Հայաստանի բնակիչները համապարփակորեն ստանում են նույն եւ հավասար առողջապահության փաթեթ։ Next question is Dr. Bilezikian has a question. Please go ahead. Yeah, thank you. I have a question, 2 questions or comments for Sean. I want to underscore what you said and also what Rafi said, how profound the challenge is to educate the medical establishment in this country. You and I and all of us who deal a lot with doctors here in Armenia are speechless when we think about the deficiencies in the thinking process of any disease that I'm dealing with. So fundamentally, the country has to re-educate itself from the medical schools. The second point I would like to make, and I don't know if this model is, the second point has to do with another model. And the U.S. has kind of thought about this, and that is, why do we separate primary care physicians from specialists? There are a lot of specialists in the U.S. that serve as primary care. My primary care doctor is a gastroenterologist. And I know a lot of cardiologists also who serve both functions. So why can't we think about that model as well?
I think the first one is more of a comment, which I wholeheartedly agree with, so we can probably move forward. I think what you've described is probably an anomaly, but it's a model that can be considered. The idea is for whoever the provider is to be in line with the scope of providing the scope of services that is traditionally attributed to the primary care setting: prevention, early detection, treatment, palliation, and rehabilitation, while trying to keep patients out of more costly hospital settings. In most parts of the world, and the sort of the classic model is to have the GP or the family medicine provider, or an internal medicine and pediatrician, plus or minus an OBGYN involved. I don't think that it would be excluded to have other specialists also practice primary care, but I also envision that there may be some other conflicts of interest that arise with a gastroenterologist having to, for example, deal with breast cancer or cervical cancer screening, which they don't necessarily have all of the training to do. But again, all models can be discussed. We have not defined a specific model of primary care yet. Seems to be that the most successful examples are those where family medicine takes the lead. Միջև հաջորդ հարց տալը մի խնդրան, քանի որ ժամանակը կարճ է, ես խնդրում եմ առանց կոմենտներ չենք անում, հետո կմոտենաք առանձին հարցերի դեպքում ուղիղ ձևակերպել հարցը։ Միանգամից հարցը տվեք, որ հասցնենք գոնե մի քանի հոգու հարցերը անդրադառնալ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել երկու ֆանտաստիկ զեկույցների համար եւ հարցս ուզում եմ Շանթին հղել։ Ես ես ցանկում որ տեսա, ցանկում որ դուք ցույց տվեցիք, նախ ֆանտաստիկ շատ դժվար բան է։ Այն ինչ որ դուք անելու եք, իհարկե, չերկարացնեմ, ուրեմն դուք այնտեղ կար human resource-ը, որը նախավերջինն էր։ Մեր հետազոտություններին համապատասխան այդ human resource-ի տարիքը, որը որ աշխատում է, 60%-ը 40-51-ից ավել են։ Արդյոք ունեք որևէ տեսլական ինչ պիտի արվի կրթելու, թե չկրթելու եւ ինչ մոդել կա, որը հնարավորություն է տալիս, օրինակ նախկին սովետական միությունների երկրներից, որ կարելի է առանց տրավմատիզացիայի անելու աշխատողներին այս հարցը լուծել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցին, երևի առաջ մի փոքր ճշգրտություն, ես չեմ անելու այս ամեն ինչը, մենք ենք միասին անելու։ Այո, ճիշտ եք, չունենք բոլոր պատասխանները հիմա, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այդ բոլոր կոմպոնենտները, որ դուք նոր նշեցիք, անդրադառնում ենք, որ մենք ունենք մարդկային ռեսուրսների մեծ մարտահրավերներ, թե որակի, թե տարիքի, թե հասանելիության, եւ այս բոլորը պետքա իրանց լուծումները գտնել։ Պետքա հասնենք այդ օրվան կամ այդ աստիճանին, որտեղ առաջնային օղակի բժիշկը ճիշտ է գնահատվում, ճիշտ է վարձատրվում, ճիշտ է մոտիվացնում, որպեսզի գնա մարզերը, եւ նրան այդ ամեն ինչից առաջ նաեւ ճիշտ կրթություն է ստանում եւ վեր է ստանում այդ, որ շարունակական մնան կոմպետենտ։ Չունենք այս բային այդ լուծումները, բայց սա է այդ աշխատանքը, որ մեզ սպասում է։ Thank you, Dr. Shant and Dr. Vijayjian. My question is the following. There are very many concerns about educating the doctors. However, how is it about educating the public for prevention, especially when it comes to dentistry, dental health? My question is, what is done by the Ministry of Health in educating in the prenatal sessions that the moms are given up till, let's say, high school level, in all sense, in healthcare as well as in dental care? Dr. Shant, this question is for you. Thank you, Dr. Hasarjan. I don't know the answer specifically to what exactly is being done, but certainly education of the population, counseling for healthier living and modifications to lifestyle are all within the scope of services that the primary care system should be performing. And all of the work that has been done
the small amount of work that has been done to date in terms of creating new guidelines and protocols specifically for the management of hypertension and diabetes, because that's where our biggest burden of disease is, does necessarily include patient education, community education, and also involvement of other stakeholders within communities, within villages and regions, so that we can effectively counsel and change all of these behavior patterns among the population. We recognize also, just very quickly, that dental care is also a very important part of primary care, and in the discussions of model of care and incorporation of mental health workers, social workers, and dental health care workers, these are areas of active discussion currently going on. Thank you, Քեղանուշ Ստեփանյան Ռամեցակ։ Շնորհակալություն զեկուցողներին։ Ես հարցս ուզում եմ ուղղեմ դոկտոր Շանտին։ Շնորհակալություն բովանդակալի զեկույցի համար եւ ձեր ծրագրերում ես չնկատեցի բուժքույրական խումբը։ Ես շատ ուրախ կլինեմ եւ շնորհակալ կլինեմ, որ այդ ծրագրերում ընդգրկեք բուժքույրերին, որտեղ որպես առաջնային օղակի եւ խնամք իրականացնող բուժքույրեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ակնարկի համար, վստահ եղեք, որ բուժքույրերը միանշանակ ներառված են այս ամբողջ աշխատանքի։ Հույս ունեմ, որ շատ չկենտրոնացա բժիշկների, բայց ինչպես նոր ասեցի, այս նոր մոդելը ակնկալում է, որ պետք է լինի մեծ մասնակցություն բուժքույրներից եւ ոչ միայն, այլ սոցիալական աշխատողների, mental health-ի մասնագետների, ատամնաբուժական մասնագետների եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն, հուսով եմ մեր բուժքույրական ասոցիացիայի հետ մենք համատեղ կաշխատենք։ Այո, եւ նաեւ նշեմ, մեր աշխատանքային խումբի մեջ նույնիսկ ունենք բուժքույրական ներկայացուցիչ։ Շնորհակալություն։ Կրամ հարցնել։ Okay, Սեթա Բողոսյան Անգլիայեն։ Երկու շատ կարճ հարց։ Մեկը որ John Belizigyan'in, Dr. Belizigyan, you pointed out that the goiter and thyroid problem is increasing here. That is your observation. We had similar problems, and there are several anecdotal data, especially after COVID and COVID vaccination. The last two and a half years, we've been seeing considerable number of increase of goiter and thyroid problem in England. So I wonder whether this similar observation can be implemented here. So this is one question. And the other question is for Shant, which I'm going to echo what Rafi and John said earlier about education and introducing the primary care from early years of medicine, as we are implementing from year one of medical school. The students are exposed to primary care services and primary care atmosphere and primary care issues. So I wonder whether USMU or other, I know you're working very closely with NIH, but I strongly advocate the education to start with from early years. Thank you. So Seta, I was listening to half your question in Armenian. So were you asking about COVID and its relationship to thyroid disease? Yes. Yeah, I think that's what you were asking. I got some of it in Armenian. So it's very interesting that there has been so many papers about COVID and everything else. And I am skeptical about the relationship between COVID and many of these other systems that have been implicated by association. Thyroid, I think, is one of those problematical areas where, yes, there has been increased recognition, but whether there's a pathophysiology there is not clear. Another area closer to my work is in vitamin D, where if you read about vitamin D, you'll be convinced that people who have vitamin D deficiency are at risk for COVID, and those who have COVID are vitamin D deficient.
And this is very treacherous because when we measure vitamin D, we're measuring it as it is bound to a serum protein, vitamin D binding protein. And we know that in any acute illness, that level plummets. So of course it's going to be low, but doesn't mean that it's really low because the free level is normal. So general comment, be very skeptical about all the papers and even the lay public when you read about COVID doing this, COVID doing that. Not that it isn't, but I think the direct relationship is often unclear. Thanks, Seta, for the question. So, yes, just to reiterate again, education and training is a critical component of primary care strengthening. But I also want to take this opportunity because we've now emphasized 3, 4, and 5 times the role of education and training, which again is one of the crucial pillars. But let's just take a step back for 1 second and understand that if tomorrow we wake up and we have the world's greatest training programs in Armenia, we will not also equivocally have a much better primary care system. The rest of the components, the rest of the pillars have to equally and gradually rise up along with the training component so that we are able to finance and pay for those people that are getting trained, so that they are feeling that they are legally protected and not worried about being criminally liable for cases, so that there is oversight of the quality of the work that's done alongside the educated doctors and nurses and dentists. So yes, one more time, absolutely important that we focus on education and training, and it's probably one of the pillars that has the highest return on investment. But let's also remember that we, by taking one pillar and focusing all of our investments and efforts on that, we are likely going to miss that the rest of the fact that the other pillars or the other components also have to be rising up as well. Otherwise, our system is not going to be able to work. Thank you, Sean. Dr. Vardui Petrosyan, please go ahead. Դոկտոր Սիմոնյան, դուք ասացիք դիտարկումներ չենք կարող անել, ես ցանկանում եմ շեղվել դրանից, արդյոք թույլտվություն ունեմ շատ կարճ, քանի որ խոսքը շատ կարևոր ռեֆորմի մասին է, անգլերենում այն կոչվում է Universal Health Coverage, որը թարգմանվել է համապարփակ առողջապահական ծածկույթ, նույնիսկ դիսկուսիաներ կան արդյոք ապահովագրություն կամ ապահովություն բառերը պետք է օգտագործվեն միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտ տերմիններ են սրանք եւ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր երկրները անհրաժեշտ է որ նվիրվեն համապարփակ առողջապահական ծածկույթ ունենալու գաղափարին եւ արդարության համար պետք է նշեմ, որ սա ամենամեծ ռեֆորմներից մեկն է վերջերս իրագործվող, որը աստիճանաբար պետք է կատարվի եւ նպատակն է մինչեւ 27 թվականը հասնել դրան, դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ են տրամադրվում, այսինքն այստեղ նշվեց, որ կա տնտեսական աճ եւ այդ աճի շնորհիվ որոշակի ավել ռեսուրսներ երկկառավարության կողմից եւ բնակիչների կողմից, այսինքն պետք է տրամադրվեն այս գաղափարին։ Շատ շնորհակալություն։ I have a question to Dr. Bilizikian. Are there any recommendations for screenings for thyroid dysfunction, maybe among selective screenings among risk groups, women of childbearing age or pregnant women? Can you comment on this? Yeah, thank you for the question. Whether or not there is thyroid screening, among pregnant women, I'm actually not sure, Shant, whether that is done. But certainly in the newborn it is. There are other high-risk groups. To my knowledge in Armenia, there is no program of screening those populations that might be at higher risk. But I actually don't know about, Shant, do you know about whether or not pregnant women are screened? No, we don't think so, but it's certainly kind of very important to look for thyroid function among pregnant women
it is done universally. I guess we shouldn't use the word universally anymore. It is a standard procedure among the newborn, of course. I'm very sorry why I am asking this question, because in our basic beneficiary package we have screenings, ultrasound screening of 15-year-old girls. Now currently it is, we have this problem. And there is no any evidence for this type of screening. Maybe it should be replaced with more selective screening to use our resources in more efficient way. Yes. Yes, well, I think that that's something to consider. In the United States, not that TSH is part of a screening profile, but it's become very routine to measure TSH in the United States, partly because most people think they have a thyroid problem, so the primary care doctor or the specialist is going to do that, even though there may not be a really good clinical indication for same. But it is something to think about. The high-risk groups, either in this country or elsewhere, should be targeted in a cost-effective way. Դոկտոր Բելեզիկյանին կխնդրեի, որ մեր երկրի մասին խոսելիս չասեք այս երկիրը, մեր երկիրը։ Հիմա հարց շատ ունեմ, բայց կբավարարվեմ երկուսով։ Ուրեմն ես Լեռնային գյուղից եմ, որտեղ օգտը մաքուր է, գյուղավորքը զբաղվում է հիմնականում գյուղատնտեսական աշխատանքով։ Ու վիտամին D-ի անալիզները այն մարդիկ, որ միշտ արևի տակ են, լավ սև թուխ մաշկ ունեն, արևայրուք ունեն, նույնիսկ նրանց մոտ վիտամին D-ի քանակը լաբորատորիաները ցածրն են ցույց տալիս։ Հնարավոր չի, որ մի քիչ շատաշեմը բարձրացրած։ Եվ երկրորդ հարցը դոկտոր Շանթին, ուրեմն մեզ մոտ լավ սովորող ուսանողները ձգտում են աշխատանքի տեղավորվեն կենտրոնական հիվանդանոցներում նեղ մասնագիտական, որովհետև բարձր աշխատավարձ ունեն։ Նրանք ովքեր չեն կարողանում, նրանք ստիպված գնում են մարզերը, իսկ նրանք էլ մարզերում ովքեր չեն կարողանում, նրանք էլ ստիպված առաջնային օղակներում գյուղերում։ Մեր երկրում առաջնային օղակի զարգացման, մարզերի զարգացման համար հիմնական քաղաքականությունն այն է, որ բժշկական նախկին շրջկենտրոններում բժշկական կենտրոններ են կառուցում, սարքավորումները տալիս, իսկ գյուղերում էր ամբուլատորիաներ։ Ինձանից առաջ հարց տվին այդ զարգացման համար, դուք պատասխանեցիք, որ նոր վերաբերմունք պետք է լինի, բայց հստակ չասացիք, որ առաջնային օղակի բժիշկների եւ հատկապես տարբերակում դրվի քաղաքի առաջնային օղակի բժշկի եւ մարզկենտրոնի ու գյուղերի բժիշկների աշխատավարձի կտրուկ բարձրացում, որպեսզի լավ մասնագետները գնան նաեւ գյուղերը։ Թե չէ, ասենք, ձրի ամբուլատոր օղակը թողած մարդիկ դիմում են վճարովի քաղաքի հիվանդանոցներին։ Շնորհակալություն։ Thank you for your comment and thank you for your question. The discussion about threshold levels that's not yet been addressed country by country, but where countries have been looked at in terms of thresholds for vitamin D, we're pretty clear on what the numbers should be. For a normal population without metabolic bone disease, that threshold of 20 nanograms per ml is fairly well established. And I won't go into the evidence for that. The threshold for severe vitamin D deficiency is pretty well set, particularly in the European countries, at 12 nanograms per ml. In Armenia, the average level is 19 nanograms per ml. That is lower than the threshold. And the severe vitamin D level of 12 is seen in 20%. Now, not to go on about this, this seems to have nothing to do with the sun in a country.
the country that has the most sun in the world, which is probably Saudi Arabia, has the greatest incidence of vitamin D deficiency? Շնորհակալություն ակնարկի համար, միանշանակ համաձայն եմ այստեղ Հայաստանում հետաքրքիր այն է, որ առաջնային օղակը, առաջնային օղակի բժիշկները եւ մասնագետները ավելի շատ կայունացած են որպես հաստատություն մարզերում եւ ոչ Երևանում, որովհետեւ հենց կարիքը այդպես այդտեղ է եւ այդպես է ստացվել եւ միանշանակ մենք բոլորս պետքա կողքին լինենք մեր առաջնային օղակի բուժաշխատողներին եւ բուժքույրերին իհարկե ես չեմ կարող ոչ մի բան խոսք տալ որպես ոչ կառավարական պաշտոնյա, բայց երբ որ խոսում ենք մոտիվացնելու, պահելու, ուղարկելու, խրախուսելու մարդկանց որպեսի գնան մարզերը, այդտեղ առնվազն իմ մտքի մեջ միանշանակ ներառված է նաև ֆինանսական խրախուսման մեխանիզմները։ Two last questions, please. Yes, go ahead. Thank you. Thank you for presentations. My question is for Dr. Shant Shahardimian. First of all, I'd like to congratulate all us for these tremendous historical reforms that are going to take place in our healthcare system. And I'd like to ask to elaborate a little more specifically what is being done on quality standards development, implementation. Is there any task force? Is there any specific plan for that? Thank you. Shaina Jan, thank you for the great question, and yes, a very important matter. There is work alongside the primary care activities that are happening. There is a specific separate quality initiative with the development of what's known as the NQPS, National Quality Policy and Strategy. There are some international partners, most specifically the Asian Development Bank, who is helping Armenia with these initiatives. Certainly within primary care itself, the implementation body has started to look at various quality components within primary care, including revisiting of the screening tests that are currently done right now, making sure that they are effective, cost-effective, and necessary. There will be a lot more, hopefully, upcoming work on the quality front. It's a very important component of not only primary care, but healthcare in general. Thank you. And I'm going to take the last question. I'm sorry. I know there are a few more. We've already taken some time out of lunch. Please ask your questions to the panelists during the break. But as I see many of the leadership of diasporan healthcare organizations in the audience, Dr. Shahardimian, I'd like to ask you for some inspirational thoughts, as many of the groups and as AMIC we will reconvene to digest the content of the Congress. What is the role of organized diasporan healthcare organizations in working towards making primary care a priority? You must really not be hungry or want lunch, because well, Vikanjan, thank you very much for the question. Obviously, it's the million-dollar question. It's a difficult question to answer. Sometimes we find ourselves, Armenia diaspora relations, as the famous saying of round peg or square peg in a round hole, and we need to either make the peg round or the square or the whole square so that this all works. How we make that happen, really, I don't think we can discuss in the next 5 or 10 minutes. I think that recognition of where the priorities are of the government, of the Ministry of Health, or the needs of this country, aligning ourselves with that. And yes, that unfortunately requires some painful choices of disaligning ourselves with some of the other work that we do. But there is a lot of inspiration out there. There is a lot of entities, non-government entities throughout the rest of the world who have chosen a spot, whether it's sub-Saharan Africa, South America, or even in other parts of the former Soviet Republic, and they have taken upon themselves one challenge, whether it's infant mortality rate, whether it's primary care reform, and they have had a significant impact and contribution to these initiatives. So I think if we are
to align ourselves, and maybe it's not primary care, but if we do focus on an area that is a real area of need for the government and for the country, we put all of our efforts together, we really have a distinct and tremendous opportunity to have a significant impact. Thank you. Everybody, please enjoy lunch and just be mindful that we took away 15 minutes, so come back 15 minutes early.